let's start the lesson. First of all, I would like to invite you to please switch on your cameras. ඔයගොල්ලන්ගේ cameras on කරන්න පුතේ මට ඔයගොල්ලන්ව බලාගෙන උගන්වන එක තමයි හොඳ. නැත්තම් කිසිම මේ interaction එකක් නැහැනේ අපි අතරේ හරි boring. එහෙම වුණාම. හොඳ පුතාලා වගේ හැමෝම cameras ටික on කරනවා නම් තමයි මම කැමති. Okay, good. During the class, if you want to ask any question, please put a message, then I will unmute your microphones. Otherwise, you all have been muted. Okay? ඔයගොල්ලන් හැමෝගෙම පුතේ අපි access දීලා තියෙන mic එක mute කරලා තියෙන microphone එක මෙහෙම මොකද මේ ටිකක් සද්ද බද්ද එනකොට අර ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ඉන්නවනේ මෙතන class එකේ. එතකොට චුට්ටක් අමාරුයි සද්ද එනකොට අපිට disturb වෙන නිසා. හොඳද? ඔයගොල්ලෝ කාට හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් hand raising signal එක හරි එහෙම නැත්නම් chat box එකට message එකක් දාන්න පුතේ. එතකොට මම අදාළ කෙනාව unmute කරලා යාව සම්බන්ධ කරගන්නම්. හරි. Okay, we all are here with the grade 6 geography English medium class today. Okay? අපි දැන් grade 6 වල English medium class එකේ තමයි මේ ඉන්නේ geography. You all have been provided a document with different questions, I guess. නේද? ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඔයගොල්ලෝ වෙබ් එකෙන් ගන්න ඇති අද කරන document එක. ප්‍රශ්න වගේක් එක document එකක්. එහෙම ගත්තනම් yes කියලා දාන්න බලන්න message එකක්. හැමෝම ළඟ තියෙනවා නම් yes කියලා දාන්න බලන්න. Okay. Then let's start with the question number 1. First of all, you have a little you have a news. Actually, you have a news. ඔයාලට තියෙනවා පුංචි news එකක් කියන්න. After third term test examination, you will pass to grade 7. නේද? ඔයගොල්ලෝ grade 6 ඉවර වුණාට පස්සේ මේ third term test එකෙන් පස්සේ යන්න පුතේ grade 7 වලට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ grade 7 regular class එක. Now you are on a seminar series. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න seminar series එකක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ regular classes grade 7 වලට තියෙන්නේ සිකුරාදා හවස නැත්නම් රෑ 7 ඉඳන් 8:00 විතර වගේ වෙනකම් තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. You have grade 7 geography English medium class on every Fridays from 7 to 8:30 pm. හොඳද? ඒක මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් class එකට join වෙන්න කැමති බබාලා ඇති මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ time එකට class එකට log වෙන්න. හරිද? ඒක මෙහි pensala.com institute එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. Okay? And so let's start the class. අපි දැන් class එක පටන් ගමු. Here you have been provided some questions by covering all the geography syllabus. In this paper, you have some questions and they have prepared by representing all the lessons. ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා පුතේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙනවා අතේ තියෙනවා document එකක් ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඔය ප්‍රශ්න වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ syllabus එකම වගේ cover වෙන විදිහේ ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. And also this is the examination structure also. ඒ වගේම පුතේ මේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ examination එකේ structure එක. You may have different types of questions. ඔයගොල්ලන්ට එනවා විවිධ වර්ගයේ ප්‍රශ්න. You have to underline the correct answer and you have to mention right or false, and also you have some blank spaces to write down the correct answer, and also in the second part you have to write down the answers likewise. ඉරි ගහන්න, හරි වැරදි ලකුණු කරන්න, ඊට පස්සේ හිස් තැන් පුරවන්න. ඒ වගේම second part එකට එනකොට උත්තර ලියන ප්‍රශ්න and also map marking or identify the places in Sri Lankan and world map. හරිද? ලංකා සිතියමේ සහ ලෝක සිතියමේ විවිධ තැන් අඳුන ගන්න හරි එහෙමත් නැත්නම් මාක් කරන්න හරි ඔයගලන්ට questions එනවා. So you should practice for all those types of structures. ඔයගොල්ලෝ මේ හැම structure එකකටම practice වෙලා යන්න ඕනේ. And also you have
only 2 hours. You have to answer within 2 hours. ඔයගොල්ලෝ first and second term test ඉවර කරලානේ දැන් ඉන්නේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට question papers කියන ඒවා අලුත් දේවල් නෙවෙයි. හරිද? But the most important thing is in the third term test you have to memorize all the things what you learned through the entire year. ඔයගලගේ first term එකේ නම් පුතේ ඔයගලන්ට එන්නේ එක පාඩමකින් නැත්නම් දෙකකින් විතරයි ප්‍රශ්න. second term එකේ එනකටත් ඔයගලන්ට පාඩම් දෙකකින් තුනකින් විතරයි එන්නේ. but third term test එකේදී ඔයගොල්ලෝ මුළු අවුරුද්ද පුරාවටම ඉගෙන ගත්ත දේවල් පැය දෙකකින් මතක් කරලා උත්තර ලියන්න වෙනවා. නේද? ඒ නිසා please take the advantage of this vacation. මේ vacation එකේ ප්‍රයෝජන ගන්න. ඔයගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන්න ඒත් එක්කම පාඩනුත් කරන්න. Here we are giving you the full support. අපි මෙතන ඔයගලන්ට ලොකු support එකක් දෙනවා මේ විදිහට structures වලට papers කරලා එහෙම. Your responsibility is to study well. ඔයගලගේ responsibility එක තමයි හොඳට පාඩම් කරන එක. So let's start with question number 1. Okay? The question is, for the question from 1 to 5, choose the most appropriate answer from the brackets. Neither you have 5 questions from 1 to 5. එකේ ඉඳලා පහ වෙනකම් ප්‍රශ්න පහක් තියෙනවා. What you have to do is choose the most appropriate answer. Okay? Choose the most appropriate answer from the brackets. Each and every question you have few answers within brackets. හැම ප්‍රශ්නයකදීම එකේ ඉඳන් පහ වෙනකන් තියෙන හැම ප්‍රශ්නයකම පුතේ ඔයගලන්ට උත්තර 3 ගානේ දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ උත්තර තුනෙන් මේ blank space එකට මේ හිස් තැනට එන්න ඕන appropriate කියන්නේ හොඳටම ගැලපෙන උත්තරේ තෝරන්න කියලා තමයි ඔතන තියෙන්නේ. හරිද? So let's go by one by one. එකින් එකට අපි යමු. First one. Blank is the smallest administrative unit in which the school is located. This is from your first lesson. The immediate surrounding of your school කියන පාඩමෙන් තමයි මේ question එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන අහන්නේ හිස් තැනක් දීලා තියෙනවා is the smallest administrative unit. කුඩාම පරිපාලන ඒකකය in which the school is located. පාසල පිහිටලා තියෙන කුඩාම පරිපාලන ඒකකය මොකක්ද කියලා තමයි මෙතන අහන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්න ඕන පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ text book එකේ in your text book there is a diagram like this. Can you remember? ඔයගොල්ලන්ගේ text book එකේ මෙන්න මේ වගේ diagram එකක් තියෙනවා. හරි? මෙතන තියෙනවා school and here Grama Niladari division. Here divisional secretariat division, and also here district, and finally the last circle province. Okay? Province. It means there are so many administrative divisions in which your school is belonged. ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ අයිති වෙන හරිද පරිපාලන ඒකක ගොඩාක් තියෙනවා. So your question is about the smallest administrative division among these. මේවා අතරින් කුඩාම පරිපාලන ඒකකය. එතකොට කුඩාම පරිපාලන ඒකකයේ තමයි the smallest administrative division is Grama Niladari division. Okay? So your answer is Grama Niladari division. GN division ගොඩාක් එකතු වෙලා තමයි මේ divisional secretariat division එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයක් හැදෙන්නේ. හරිද? එතකොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි මේ district එක. එහෙම නැත්නම් district එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ. district එක ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙනවා
province එකක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සිංහලෙන් පළාතක් කියලා. හරිද? එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ now you can clearly understand Grama Niladhari division is the smallest administrative division in which your school is located. Okay? මං හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඔයාලට මොනවා හරි necessary දේවල් තියෙනවා නම් උත්තරේ ලියනකොට මෙහා පැත්තෙන් ලියාගෙන යන්න. Okay? So this is a very good chance to refresh your memory. ඔයාලගේ memory එක refresh කරගන්න හොඳ අවස්ථාවක් තමයි දැන් මේ යන්නේ. හරි. එතකොට Grama Niladhari division is the answer for first question. So second one is Katunayaka International Airport is located in blank district. So you have three answers: Gampaha, Kalutara and Galle. You know that. I'll ask something related to the question. How many international airports are there in Sri Lanka? ලංකාවේ international airports කීයක් තියෙනවද? උත්තරේ දාන්න බලන්න chat box එකට. How many international airports? International airports. Some says 3, some says 2, some says 5, 7. Oh my God. Sri Lanka is a small country. Okay, so we no need many more international airports. International airports. There are only 2 international airports in Sri Lanka. What are they? What are they? Okay. I will ask somebody. මම කාගෙන් හරි අහන්නම් උත්තරේ. නෙත්මිත ඔයාගේ මයික් එක ඔන් කරන්න පුතේ. නෙත්මිත බය වෙන්න එපා උත්තරේ දෙන්න. කො නෙත්මිත ගියාද? කටුනායක. ඔව් අනිත් එක මොකද්ද පුතේ? නෙත්මිත ඔයා උත්තරේ දාලා තියෙනවනේ පුතේ 2යි කියලා. එතකොට එකක් කටුනායක අනිත් එක මොකද්ද පුතේ? හරි. වෙලාව යනවනේ. හරිද? අනිත් එක තමයි මත්තල ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක. මත්තල රාජපක්ෂ ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට්. කටුනායක බණ්ඩාරනායක ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් and මත්තල Rajapaksa International Airport. Those are the two international airports that we have. Okay, that two international airports. Okay, so here the question is about the Katunayaka International Airport. Katunayaka International Airport එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා තමයි අහන්නේ. මෙතන තියෙනවා ගම්පහ, කළුතර සහ ගාල්ල කියන දිස්ත්‍රික්ක තුන තමයි ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ. So the answer is Gampaha district. Katunayaka is located within Gampaha district. Gampaha district එකේ තමයි පුතේ Katunayaka තියෙන්නේ. එතකොට කටුනායක අයිති වෙන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට. මත්තල අයිති වෙන්නේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට. මත්තල එයාපෝට් එක තියෙන්නේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ. ඒකත් ඔතනම මාක් කරලා තියාගන්න. හරිද? ඔය ප්‍රශ්නේ දෙන්න පුළුවන්.
Okay, so the third one is from the equipments related to climate. Okay, අපේ කාලගුණය හා සම්බන්ධ දේශගුණය හා සම්බන්ධ පාඩමෙන් තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So here anemometer is used to measure blank wind speed, wind direction, temperature. Anemometer is used to measure. Anemometer එක නැත්තම් අනිලමානය එහෙම නැත්තම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන anemometer එක පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් මනින්නද කියලා තමයි මෙතනින් අහන්නේ. එතකොට so you have three answers. Wind speed සුළඟේ වේගය, wind direction සුළඟේ දිශාව and temperature කියලා තියෙනවා උත්තර තුනක්. Answer is, what is the answer? So put to the chat box, what is the answer? Anemometer is used for what? To measure what? මන්ට දාන්න පුතේ chat box එකට anemometer එක use කරන්නේ අපි මොනවා මනින්නද? Very good. Wind speed. The answer is wind speed. Anemometer is used for measuring wind speed. And also here wind direction. Wind direction. සුළඟේ දිශාව. සුළඟේ දිශාව මනින්න පාවිච්චි කරන්නේ wind direction indicator එක. නේද අපි මොකක්ද ගන්නෙ? සුළං දිශා දර්ශකය. ඔය දෙක පටල ගන්න එපා. anemometer එක use කරන්නේ අපි wind speed එක මනින්න. හරිද? anemometer එකෙන් කරන්නේ අපි සුළඟේ වේගය මනින එක. Okay? And also wind direction indicator එකෙන් අපි කරන්නේ සුළඟේ දිශාව හඳුනා ගන්න එක. හරිද? හරි. එතකොට temperature එක බලන්නේ මොකෙන්ද අපි? thermometer එකෙන්. thermometer එකෙන් තමයි temperature එක අපි බලන්නේ. temperature එක බලන්නේ අපි thermometer එකෙන්. හරි. ඒ වගේම තමයි rainfall එක මනින්නේ මොකෙන්ද අපි? rainfall එක මනින්න පාවිච්චි කරන්නේ අපි rain gauge එක. නේද? rain gauge. rain gauge එකෙන් තමයි අපි there are some climatic elements. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා පුතේ climatic elements කියලා පාඩමක්. හරිද? මේ climatic elements තමයි temperature, rainfall, wind, clouds. ඔන්න ඔය විදිහට අපි ඉගෙන ගත්තා climatic elements කිහිපයක් නේද? එතකොට පුතේ අපි temperature එක මනින්නේ thermometer එකෙන්. thermometer එකෙන් තමයි අපි temperature එක මනින්නේ. හරිද? rainfall එක මනින්නේ අපි rain gauge එකෙන්. rain gauge එක use කරලා තමයි අපි rainfall එක මනින්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන wind එකේ wind speed එක. wind speed එක මනින්නේ අපි anemometer එකෙන්. anemometer එකෙන්. wind direction එක. wind direction එක මනින්න අපි පාවිච්චි කරනවා wind direction indicator එක. indicator. clouds වලට අපි මුකුත් එහෙම equipment එකක් use කරන්නේ නැහැ. අපි clouds study කරන්නේ by observations. අපි අහස දිහා බලලා තමයි clouds ගැන ideas ගන්න. හරිද? And also here you should know another important thing. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ තව වැදගත් දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන. The unit which we use to measure these climatic elements. මේ climatic elements
measure කරන්න පාවිච්චි කරන උපකරණ තමයි මේ. These are the equipments which we use to measure these elements, and also each and every element has its own unit also. මේ හැම මේ element එකකටම තියෙනවා පුතේ ඒකකයක්. හරිද? temperature එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ to measure temperature we use Celsius or Fahrenheit, or Celsius or Fahrenheit. Rainfall millimeter, and wind speed එක. Okay, wind speed එක kilometers per hour. Kilometers per hour. පැයට කිලෝමීටර් වලින්. Clouds වලට එහෙම මොකක්වත් නැහැ. Wind directions ගත්තාම you know that there are 8 directions. ඒ අනුව තමයි wind direction එක තීරණය කරන්නේ. හරිද? මේකත් හොඳට මතක තියාගන්න. So let's go to the next question. Fourth one, according to the nature of land, භූමියේ ස්වභාවය අනුව හිස්තැනක් blank cultivation is done in hilly areas. Okay, so you have provided 3 types of cultivations here. ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා පුතේ cultivations වර්ග 3ක්. Among them the question is asking about the cultivation which is practiced in the hilly area. දැන් මෙතන අහන්නේ hilly area එකේ දකින්න ලැබෙන cultivation එක නැත්නම් වගා වර්ගය. වගාව මොකක්ද කියලා. එතකොට මෙතන තියෙනවා පුතේ coconut තියෙනවා. coconut තියෙන්නේ hilly region එකේ නෙමෙයි. ගොඩාක් coconuts තියෙන ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් කොහෙද? coastal line එකේ. coastal line එකේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන්. එතකොට පැඩි ගත්තාම පැඩි කියන්නේ පුතේ hilly එකේ නෙමෙයි. අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේක flat terrain එකේ. තනිතලා භූමිය වල තමයි පැඩි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. So the answer is tea and rubber. tea and rubber. ඔයගොල්ලෝ නුවර එළියට යනකොට නුවර මාතලේ ඔය කන්ද උඩට, ඒ කියන්නේ රට මැදට යනකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට තේ සහ රබර් වගාවන් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට දැන් මේ තේ සහ රබර් කියලා කියන්නේ අපිට බ්‍රිතාන්‍ය ජාතීන්ගෙන් ලංකාවට ලැබිච්ච ප්ලාන්ටේෂන්ස් දෙකක් නේද? තේ රබර්. තේ රබර් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කෝපි. කෝපි එහෙම අපේ රටේ ඒවා නෙමෙයි පුතේ. ඒවා වෙන රටවල් වලින් තමයි අපේ රටට අරගෙන ඇවිල්ලා වගා කරේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ. නේද? ඒගොල්ලෝ අපේ රටේ ඔය නුවර එළිය පැත්ත, එතකොට අපි කියන්නේ හිලි රීජන් එක කියලා කියන්නේ සෙන්ට්‍රල් අයිලන්ඩ්ස් රට අපේ රටේ මධ්‍යම කඳුකරය. ඔය කඳු පැතිවල තමයි අපිට මේ තේ වතු එහෙම ගොඩක් හොඳට දකින්න තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ තේ, රබර්, එතකොට කෝපි වගේ දේවල් ගෙනල්ලා ලංකාවේ හිටවලා එතකොට අපේ රටෙන් ඒවා පිට රටවල් වලට දැන් යවනවා. නැත්නම් අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. We export that products. Sri Lanka is famous for Ceylon tea. ලංකාව ගොඩක් වෙලාවට ලෝක ප්‍රසිද්ධ වුණේ පුතේ ක්‍රිකට් වලින් වගේම මේ තේ වලින්. ලෝකයේ මිනිස්සු බොන රසවත්ම තේ වලින් එක වර්ගයක් තමයි පුතේ මේ ලංකාවේ තියෙන තේ. ලංකාවේ හැදෙන තේ ලෝකේ තියෙන තේ වලින් ඉස්තරම්ම තේ විදිහට තමයි සැලකන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපේ රටේ තේ වලට පිට රටවල් වලින් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ. There is a high demand for Sri Lankan tea from the other countries in the world. ලෝකයේ අනිත් රටවල් වලින් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා ලංකාවේ තේ වලට. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ in Sri Lanka there are some cultivations which we export. අපි පිට රට යවන භෝග තියෙනවා පුතේ ලංකාවේ තියෙනවා. Among them the most prominent cultivations are tea, coconut and rubber. තේ පොල් රබර් කියන්නේ පුතේ අපේ ලංකාවේ අපි එක්ස්පෝර්ට් කරන ප්‍රධානම cultivations. ඔවත් ඔහොමම හොඳට ඔළුවට දාගෙන මතක තියාගන්න. general knowledge එකට හොඳයි. So the answer is tea and rubber. Tea and rubber. Fifth question. Blank island is located in the Atlantic Ocean.
මෙතන අහන්නේ පුතේ there are 3 islands. දූපත් තුනක් දීලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. Madagascar, Taiwan and Cuba. Among those 3 answers, one is located in the Atlantic Ocean. Okay. So let's see the ocean map. Okay. So here you can see the continents and the oceans in the world. There are 7 continents and 5 oceans. So Atlantic Ocean is spreaded in this area. Atlantic Ocean එක තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ කියන to Americas සහ Africa and Europe කියන මෙන්න මේ මහද්වීප හතර අතර තමයි මේ Atlantic Ocean එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා. හරිද? එතකොට ඔන්න බලා ගන්න හොද්දට බලා ගන්න. Madagascar, Taiwan, Cuba. These are 3 islands. මේ දීලා තියෙන පුතේ islands තුනක්. You already know that there are some countries which are identified as islands. ලෝකේ තියෙනවා රටවල් ඒවා දූපත් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Like Sri Lanka. හරියට අපේ ලංකාව වගේ. හරිද? So the question is about that which is located in the Atlantic Ocean. Atlantic සාගරයේ පිහිටලා තියෙන දූපත තමයි මෙතනින් අහන්නේ. එතකොට ඔන්න Madagascar. Here. This is the Madagascar island. මේ තමයි Madagascar කියන island එක. ඒක හරි ලේසි මතක තියාගන්න. ඒක තියෙන්නේ පුතේ අප්‍රිකාවත් එක්කම තියෙන පුංචි island එක තමයි Madagascar කියලා කියන්නේ. හරිද? ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට identify කරන්න එන island එකක් තමයි මේ exam එකේදී. මතක තියාගන්න හරිම ලේසි. It is close to the African continent and it is the biggest one near the African continent. අප්‍රිකා මහද්වීපය ළඟ තියෙන ලොකුම දූපතක් තමයි මේ Madagascar කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක සිතියම් පොත බලපු ගමන් නැත්නම් ඔයගලන්ට සිතියමක් ආවොත් මේක අඳුන ගන්න it is so easy. But you can see that it is located in the Indian Ocean. Madagascar is located in Indian Ocean. Maldives, Sri Lanka, Madagascar, here Java, Sumatra, Borneo, likewise such famous islands. Those are some famous islands which are located in Indian Ocean. කොහෙන් හරි පැත්තක ඔයගොල්ලෝ කොලයක ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. ඉන්දියන් සාගරයේ තියෙන ටිකක් ප්‍රසිද්ධ දූපත් ටිකක් තමයි Madagascar, ඊළඟට Maldives, මාලදිවයින, ඊළඟට අපේ රට ශ්‍රී ලංකාව, and here Java, Sumatra, Borneo, likewise. Those are some famous islands which are located in Indian Ocean. ඉන්දියානු සාගරයේ පිහිටලා තියෙන දූපත් සමූහයක් තමයි මේ මම දැන් ඔය කිව්වේ. එතකොට පුතේ Madagascar is not the answer because it belongs to Indian Ocean. එතකොට Madagascar නෙමෙයි answer එක. ඒක Indian Ocean එකට තමයි Madagascar අයිති. So the next one, Taiwan. Taiwan is located in this side. Taiwan. Here you can see some belt of islands නේද? මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් පුතේ පුංචි දූපත් ගොඩාක් තියෙනවා. මේ here you can see Japanese islands. මේ තියෙන්නේ ජපන් දූපත්. Okay, here the Taiwan, the small one which is closest to China. Okay. And here you can see Philippine Islands also. So likewise there are some islands. So Taiwan is here. Therefore Taiwan belongs to Pacific Ocean. Okay. Madagascar belongs to Indian Ocean. Taiwan belongs to Pacific Ocean. So the answer should be Cuba. Cuba is located here. There are so many islands. There's a gathering of islands. මෙතන තියෙන දූපත් සමූහයක එකතුවක්. Among them, the Cuba is also located in among these islands. Cuba තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ දූපත් සමූහය අතරේ. Cuba.
Okay, so therefore Cuba is the answer. Cuba is located in the Atlantic Ocean, and also here there is a famous one, Haiti. Haiti කියලා තියෙනවා දූපතක් මෙතන එකක් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ දූපතක්. So answer is Cuba. Cuba. Cuba තමයි answer එක. Okay. So first 5 questions are done. දැන් ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්න පහ අපි ඉවරයි. So let's go to the second one. For question from 6 to 10. 6 to 10. 6 ඉඳලා 10 වෙනකම් read the statement and write true or false. හරි වැරදි ලකුණු කරන්න තමයි තියෙන්නේ මෙතන question number 6 වල ඉඳලා. හරිද? So 6. State also seller provide medicines for concessionary prices to the public. ඔතන concessionary කියන්නේ පුතේ දැරිය හැකි මිල නැත්නම් පහසු මිල. කියන්නේ මිනිස්සුන්ට දරා ගන්න පුළුවන් මිලක් කියන එක තමයි ඔතන concessionary prices කියලා කියන්නේ. State also seller රාජ්‍ය also seller කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා නේද? Pharmacy තියෙනවා රාජ්‍ය also seller කියලා ගහපු. ඒ කියන්නේ they are maintaining by the government. රජයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන pharmacy තමයි ඒ. So the medicines in state also seller are very cheap. ලාභයි. Okay, they are not so expensive. ඒකේ තියෙන බෙහෙත් පුතේ ගොඩක් expensive නෑ. They are affordable for every people. හැමෝටම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් ඒවා. But in some we know some private pharmacies we can see expensive medicines there. අපිට private pharmacies වල ගොඩක් expensive ඒවා දකින්න තියෙනවා නැත්තම් බෙහෙත් ගන්න ගියාම ගොඩක් ගණන්. But in the state also seller we can buy medicines for concessionary prices. පහසු මිලවල් වලට අපිට රාජ්‍ය ඔසුසලෙන් ගන්න පුළුවන්. Okay, so that statement is correct. 6-1 is correct. So 7th one, rainfall is measured by millimeters. Yes, rainfall is measured by millimeters, not liters. Okay, liter වලින් එහෙම මනින්නේ නැහැ. හොඳට unit එක බලන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ exam එකේදී. Rainfall is measured by millimeters. So the 7th statement is also correct. 7th one is also correct. 8th one, Hindu people celebrate Hajj festival. Hajj? No. Hajj is celebrated by Muslim people. Muslim ජාතිකයෝ තමයි පුතේ Hajj උත්සවය සමරන්නේ. Hindu අය සමරන්නේ Thai Pongal, Deepavali, Mahashivaratri and our Sinhala and Hindu New Year festival. Those are the famous festival among Hindus. Hindu ay samarane Sinhala and Hindu New Year, Thai Pongal, Deepavali and Mahashivaratri. Ramasan and Hajj are famous are the festivals which are celebrated by Muslim people. Muslim ay samarane උත්සව දෙකක් තමයි Ramasan සහ Hajj කියලා කියන්නේ. So the 8th one is wrong. It is false. You should write the letter F. Here මෙතන හරි වැරදි එහෙම දාන්න එපා පුතේ. මෙතන මේ වගේ question එකක් තියෙනකොට හොඳේ මෙතන අහන්නේ true නම් if the answer is true, okay, so you should write the letter T on the dotted lines. තිත්තිරි උඩ ලියන්න ඕන පුතේ T අකුර. If the answer is false, වැරදි නම් මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ? F අකුර, capital F අකුර තමයි උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙම තිබුණොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලා හරි සහ වැරදි මාක් කරලා තිබුණොත් ඕගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. You will never get marks if you put this right and wrong symbols. You have to put T or F on the dotted lines. හරිද? dotted lines වල ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ dotted lines වල ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ
T O F දාන්න. True නම් T, false නම් F. Okay, so 8th one is false. So letter F. Ninth one, north-east direction is located between east and south. This is about the directions. Okay, දිශාව ගැන තමයි මෙතන අහලා තියෙන්නේ. Here you have the question north-east. North-east means ඊශාන දිග දිශාව. In Sinhala ඊශාන දිග දිශාව. හරිද? You know that there are 8 directions. 8 directions. What are they? North, east, south and west. These are the main 4 directions. North, east, south and west. Uttara, Naganahira, Dakuna Saha, Batahira. Among these main directions, there are sub-directions also. මේ ප්‍රධාන දිශා හතර අතර මැද්දේ තියෙනවා තව උපදිශා හතරක්. So the direction in between north and east is northeast. Northeast direction. The direction in between south and east, it is southeast direction. Very easy to remember. මේක හොඳට ලේසි මතක තියාගන්න. The direction in between south and west, southwest direction, and the direction in between north and west is northwest direction. මේක සිංහලෙන් අපි කියනවා ඊශාන, මේක ගිනිකොන, මේක නිරිත සහ මේ වයඹ. මේවා තමයි දිශා ටික. හරිද? එතකොට north east direction is located between east and south. උත්තරේ false. ඒක වැරදි. නේද? මොකද northeast direction, this is the northeast direction and it is located in between north and east. Northeast direction එක පිහිරලා තියෙන්නේ උතුර සහ නැගෙනහිර නැත්නම් north සහ east කියන දිශාවන් දෙක අතර. හරිද? හැබැයි උත්තරය ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ south සහ east අතර තියෙනවා කියලා. එතකොට උත්තරේ වැරදි. You should write capital F on the dotted lines. The answer is false. So the 10th one is about the boundary lines. නේද? boundary lines වලින් තමයි 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා boundary line එකක් දීලා this symbol shows provincial boundary. In Sri Lankan map there are 2 types of boundaries. Sri Lanka සිටියේ when you refer the map of our country, අපේ ලංකාවේ map එක refer කරනකොට you can see there are 2 types of boundary lines. Okay, boundary lines තියෙනවා පුතේ ಜಾති දෙකක්. එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ boundary line එකක්. As in your question paper. Question paper එකේ තියෙනවා වගේ මේ එක boundary line එකක්. අනිත් boundary line එක තියෙන්නේ plus mark එකයි dot එකයි. 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 Likewise, there are 2 types of boundaries. Okay, so your question in your question paper, it is you have this type of boundary line and it asks about that. This symbol shows provincial boundary. Yes, this is the boundary line which shows the provincial boundary. Provincial boundary. Palat. There are 9 provinces in Sri Lanka. ලංකාවේ තියෙනවා provinces 9ක්. එතකොට ඒ provinces 9 වෙන වෙනම පෙන්නන boundary line එක.
හරිද? boundary line එක මෙන්න මේ symbol එකෙන් තමයි පෙන්වන්නේ. provincial boundary line එක පෙන්වන්නේ මේ symbol එකෙන්. හරිද? එතකොට මේකෙන් පෙන්වන්නේ district boundary line. boundary line. මේක දැන් ඔයගලන්ට අමතක වෙනවනේ නේද? මේම තිබුණාම එකපාරට මතක නැතුව යනවා. චූටි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට එකක් මතක තියාගන්න. එකක් මතක තියාගත්තාම අනිත් එක දන්නවනේ මොකක්ද කියලා. You know that there are two types of boundary lines. boundary lines තියෙනවා දෙකක්. එතකොට ඒකෙන් මෙන්න මේක මේ පළාත නැත්නම් provincial boundary line එක මතක තියාගන්න. දැන් අපි පළාත කියලා ලියනකොට පුතේ අකුරු තුනක් නේ තියෙන්නේ. පළාත කියලා අපි සිංහලෙන් ලියනකොට අකුරු තුනක් තියෙනවා. නේද? පළාත මේ අකුරු තුනක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මේ provincial boundary එකේ තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ set එකේ තියෙනවා කෑලි තුනක්. හරිද? එතකොට ඔන්න plus mark එකයි minus දෙකයි. එතන තුනක් තියෙනවා. ආයේ plus mark එකයි minus 3යි. හරිද? එතකොට පළාත කියන්නත් අකුරු 3යි. ඒකේ symbol එකේ මෙන්න මේ වගේ අකුරු 3 set වලට තමයි යන්නේ. එතකොට ඒක මතක තියාගත්තාම ඔයා දන්නවා අනිත් එක එහෙනම් district මායිම. එතකොට district මායිමේ තියෙන්නේ මේවා දෙකයි. එතකොට ඒක පළාත් මායිම නෙමෙයි කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඒ නිසා පළාත හොඳට මතක තියාගන්න. පළාත කියලා කියනකොට අකුරු 3යි. එතකොට මෙන්න මේ symbols කැලි තුනක් තියෙනවා provincial boundary line එකට. එතකොට අනිත් එක තමයි district boundary line එක. ඕක ඒ විදිහට මතක තියාගන්න. එතකොට අමතක වෙන්නේ නැහැ. හරි. So now we completed first 10 questions. අපි ඔන්න දැන් පළවෙනි questions 10 කතා කරා. හරිද? So next see from 11 to 15. දැන් අපි 11 ඉඳන් 15 වෙනකන් උත්තර ටික බලමු. For the question from 11 to 15, underline the most appropriate answer. Okay. In the first one, you have to choose the answer. Choose කියනකොටත් පුතේ තෝරන්න කිව්වහම එතන ඔයගලන්ට underline කරන්න වගේ දෙයක් තමයි එන්නේ. හරිද? එතකොට underline කිව්වහමත් ඔයගොල්ලෝ යටින් නිරක් ගහන්න ඕනේ. The most important thing is following the correct instructions. හොඳට මතක තියාගන්න මේ exams තියතිය ඔයගලන්ව practice කරන්නේ ඔයගලන්ගේ O level සහ A level කියන ලොකු විභාගවලට. ඔයගොල්ලෝ දැන් ගන්න practice එක තමයි පුතේ ඒ exams වල success or failures පෙන්වන්නේ. හරිද? එතකොට instructions ඕගොල්ලෝ හරියට උත්තරේ දැන් ඉරි ගහන්න කියලා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ underline කරන්න නම් ඕගොල්ලෝ හිස්තැන උඩ උත්තරේ ලිව්වොත් ඒ උත්තරේ හරි වුණත් වැරදි පුතේ. ඕගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? තියෙන instruction එක follow කරන කෙනාට තමයි ඒකේ හරියට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. Here you have to underline the correct answers. Sometimes you have underlined the incorrect answers also. ඕගලන්ට සමහරක් වෙලාවට තියෙනවා පුතේ correct answer එක ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ correct answer එක underline කරන්න. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට හරි උත්තර 3කුයි එක වැරදි උත්තරයකුයි දීලා ඕගලන්ට කියනවා මෙතනින් incorrect answer එක underline කරන්න කියලා. දැන් හොඳට instructions කියවන්න. And also sometimes you have to circle the answer. සමහරක් වෙලාවට තියෙනවා පුතේ ඔයගලන්ට instructions දීලා උත්තර 4ක් දීලා හරි උත්තරේ වටේ රවුමක් අඳින්න. Circle the correct answer කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඉරි ගහන්නවත් හිස්තැන එලියන්නවත් නෙමෙයි හරි උත්තරේ වටේ රවුමක් අඳින්න ඕනේ. හරිද? And also sometimes you may have to circle the question number of the answer. දැන් answer එකේ තියෙනවානේ පුතේ මේම 4ක් තියෙනවානේ. 1 2 3 4 කියලා ඔයගලන්ට එනවා. අපි මෙහෙම ලියමුකෝ. උත්තර 4ක් එනවා මෙන්න මෙහෙම. 2 3 4. So instruction is given as instructions දීලා තියෙනවා circle the number of the answer. උත්තරේ අංකය තමයි එතකොට රවුන්ඩ් කරන්න කියලා කියන්නේ. උත්තරේ 3 නම් අපි මෙන්න මේ අංකය වටේ රවුන්ඩ් කරනවා. උත්තරේ අංකය රවුන්ඩ් කරන්න කියලා තියෙද්දි ඔයාලා
ආන්සර් එක රවුන්ඩ් කරොත් ඒත් ඔයාලට වැරදි තමයි හම්බ වෙන්නේ. ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. So please follow the given instructions correctly. හදිසි වෙන්න එපා. හොඳට ප්‍රශ්නේ කියවලා උත්තර ලියන්න පටන් ගන්න ඕනේ. හරි. Here you have to underline the most appropriate answer. වඩාත්ම ගැළපෙන පිළිතුර මේ අතරින් තෝරන්න කියලා තියෙන්නේ. So first one is a type of fertilizer that can be made from discarded materials of domestic units and dead plant materials. හරිද? A type of fertilizer. Fertilizer කියන්නේ පුතේ පොහොර. එතකොට මෙතන ඔයාලට දීලා තියෙනවා පොහොර වර්ග හතරක්. උත්තර හතරේ තියෙන්නේ පොහොර වර්ග හතරක්. Types of fertilizers. Among them there is a one type of fertilizer which is made from discarded materials. Discarded කියන්නේ පුතේ දි รา පත් වෙච්ච ද්‍රව්‍ය. Discarded materials නැත්නම් අපි කියනවා ඒවා degraded කියලා කියනවා. හරිද? මෙතන discarded කියන්නේ දි รา පත් වෙච්ච materials of domestic units. Domestic කියන්නේ ගෘහ ආශ්‍රිත කියන එක නැත්නම් ගෙදර තියෙන ද්‍රව්‍ය දි รา පත් වෙච්ච ද්‍රව්‍ය සහ dead plant materials. dead plant materials. ඔය මැරිච්ච ශාක එහෙම තියෙන්නේ. ඔය ගස්වල අතු එහෙම මැරුණාම තියෙන්නේ මැරිච්ච ශාක. අන්න ඒවා. ඒ වගේ හැදිච්ච fertilizer එක මොකක්ද කියලා තමයි මෙතන අහන්නේ. So first one is chemical fertilizer. Chemical fertilizers හදන්නේ නැහැ පුතේ dead plants සහ domestic materials. නැත්නම් දි รา ගිය ද්‍රව්‍ය වලින් හදන්නේ. chemicals හදන්නේ විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය. නේද? විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු කරලා තමයි chemical fertilizers හදන්නේ. Second answer, compost fertilizer. This is the answer. Compost පොහොර තමා හරිද මේ degraded domestic units සහ dead plants වලින් හදන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි ගත්තොත් පුතේ මේ ඔය තියනවානේ මේ ගෙවතු නේද? සමහර ඔයගොල්ලෝ සමහර පුතාලට දුවලට තියෙනවා ඇති ලොකු ගෙවත්තක්. Some of you may have a big home garden. Some of you may have not. සමහර අයට නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර අයට ලොකු ගෙවත්තක් තියෙන්න පුළුවන්. So if you have a big home garden, you can make this compost pit. ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ගෙවත්තක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ compost pit එකක් ගෙදරම හදා ගන්න පුළුවන්. It is a solution for waste disposal. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන එක proper way එකකින් නැත්නම් ක්‍රමානුකූලව කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි පුතේ මේ compost pit එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ එළවලු කපනකොට අම්මා එළවලු කපනකොට නේද හැම කොටසම ගන්න නෑනේ නරක් වෙච්ච ඒවා අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ නැටි කොටස් එහෙම අයින් කරනවා. නේද? ලුණු සුද්ධ කරනකොට පොතු සුදු ලුණු වල පොතු අමු මිරිස් වල අර නැට්ට කොටස. එතකොට වට්ටක් එහෙම හදනවා නම් මදේ. ඔය වගේ අයින් කරන කොටස් ටික තියෙනවානේ ඒවා. ඊළඟට පලා වර්ග ගන්නකොට පලා වර්ග වලක් තියෙනවා. අපි හැම කොටසම ආහාරයට ගන්න නෑනේ නේද? කඩලා අයින් කරනවා. හොඳ ටික තමයි අපි ගන්න. එතකොට ඒ අර අනිත් අපි අයින් කරන කොටස. අන්න ඒ වගේ ඔයගලන්ගේ කිචන් එකෙන් එළියට දාන වේස්ට් ටික ඒ වගේම තමයි ගෙවත්තේ තියෙන මැරිච්ච ශාක ඒවා මේවා ඔක්කොම එකතු කරලා වලක් කපලා ඒ වලට දාලා අපි ඕවා එකතු කරනවා. කාලයක් යනකොට පුතේ ඕවා දි รา පත් වෙනවා. They are degraded materials. ඒවා දි รา පත් වෙන ද්‍රව්‍ය. දි รา පත් වෙලා තද කළු පාට පස් වගේ එකක් හැදෙනවා. හරිද? ඒව තමයි අපි compost fertilizer කියලා කියන්නේ. ඒකට ප්ලාස්ටික් පොලිතීන් වගේ දේවල් දාන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඔන්න මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ලෝකයේ එක එක රටවල් වල මේ compost pits කොහොමද නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියලා. බලන්නකෝ. මෙතන තියෙනවා ඔන්න බලන්න you can see there are many types of compost pits. Okay. Here. මෙතන ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් මේ නිකන් කොටු වගේ තුනක් හදලා තියෙනවා. නේද? එතකොට මේ තියෙන්නේ පුතේ එක්තරා type එකක compost pit එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ home garden එකක use කරන්න පුළුවන් එකක්.
මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හිතමුකෝ ඔයගලගේ හෝම් ගාඩන් එකේ එළවලු පළතුරු වගේ දේවල් වවලා තියෙනවා කියලා හොඳට වවපු හෝම් ගාඩන් එකක් නම් තමන්ගේ හෝම් ගාඩන් එකට අවශ්‍ය කරන ෆර්ටිලයිසර්ස් තමන්ටම නිපදව ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ කොම්පෝස්ට් කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කොම්පෝස්ට් මේ වගේ කොටු තුනක් හදලා ඔයගලන්ගේ කිචන් එකෙන් කිචන් වේස්ට් නේද? කිචන් වේස්ට් කියන්නේ ভেජිටබල් වේස්ට් ඒවා ඊළඟට හෝම් ගාඩන් එකේම තියෙන මැරිච්ච කොළ වර්ග එහෙම ගෙනල්ලා කාලයක් යනකොට මේවා නිකම්ම කාලයක් යන ගොඩාක් ලොකු කාලයක් යන්නේ සතියක් දෙකක් යනකොට මේවා ඩිග්‍රේඩඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. නැත්තම් දි รา පත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ කළු පාටට නිකන් පස් වගේ එකක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට හදාගත්ත මෙන්න මේ පින්තූරේ තියෙන කොම්පෝස්ට්. මේ තද්ද කළු පාටට හැදෙන එක තමයි හොඳ කොම්පෝස්ට් එක විදිහට සලකන්නේ. මේ බලන්නකො. මෙතන තියෙනවා එක එක જાතියේ මේ මඤ්ඤොක්කා වගේ නිකන් පේන්නේ. කොළ වර්ග එළවලු වේස්ට් මේ තියෙන කිචන් වේස්ට් තමයි මේ ගොඩක් තියෙන්නේ. හරිද? මෙතන තියෙනෙත් වලක් කපලා වලේ ඩිග්‍රේඩ් වෙන්න ඇරලා තියෙන්නේ මේ. මෙන්න මේ තියෙන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් නැත්නම් සාම්ප්‍රදායික කොම්පෝස්ට් මෙතඩ්ස්. මේවට අපි කියනවා සිංහලෙන් අපි මේවට කියනවා ජීව කොටු කියලා කියන. මේ වගේ කොටු කරලා මේ වගේ වැටක් වගේ හදලා ඒක මැද්දට පුරවනවා අතුගාලා. සාමාන්‍ය හෝම් ගාඩන් එකක් අතුගාලා ඉවර වෙනකොට කොළ රොඩු එහෙම ගොඩාක් එකතු වෙනවා. ඒවා ටික එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා මේකට දානවා. කිචන් එකේ වේස්ට් ටිකත් මේකටම දානවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොහොර හැදෙනවා. මේ තමයි කොම්පෝස්ට්. එතකොට 11th question එකට answer එක තමයි compost fertilizer. compost fertilizer. and inorganic fertilizer කියන්නේ මොනවද පුතේ? කාබනික නොවන පොහොර කියලා තියෙනවා. කැට පොහොර ඒවා මේවා කාබනික පොහොර කියලා කියන්නේ පුතේ අර ඔය සාමාන්‍යයෙන් ඔය දි รา පත් වෙන පොහොර ඔය දැන් කොම්පෝස්ට් වගේ ඒවා තමයි කාබනික පොහොර කියන්නේ. ඊළඟට ඇනිමල් වේස්ට් ගොම දන්නව නේද ඔයගොල්ලෝ? සත්තුන්ගෙන් ගන්නවනේ පොහොර. ගොම ගන්නවා. ඊළඟට එළුවන්ගේ එළු බෙටි ගන්නවා. හා බෙටි ගන්නවා. මේවා පොහොර විදිහට පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ඒව තමයි ඇනිමල් වේස්ට් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට ඔන්න මේ ෆර්ටිලයිසර්ස් වලින් ඩොමෙස්ටික් යුනිට් සහ ඩෙඩ් ප්ලාන්ට්ස් වලින් හදන ෆර්ටිලයිසර් එක තමයි පුතේ කොම්පෝස්ට් කියලා කියන්නේ. So you should underline the second answer. 12th one. What is the power energy that man used in ancient time? Ancient කියන්නේ පුතේ ඉස්සර කාලේ නැත්තම් පැරණි අතීතේ මිනිසා පාවිච්චි කරපු power එක. එහෙම නැත්තම් energy type එක මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. Solar energy. Solar energy is the main source of everything. Solar energy තමයි පුතේ මේ මුළු ලෝකෙම පැවැත්ම තීරණය කරන energy එක. හරිද? So it is not the answer. And fuel in the ancient time we had no fuel. අතීතේ ඉස්සරම කාලේ මේ ඉන්ධන තිබුණේ නැහැ. හරිද? ඉන්ධන කනිජ තෙල් කියන්නේ අපි ඔයිල් වර්ග ඒ ඉන්ධන මොකුත් තිබුණේ නැහැ. animal power එකත් හරි, but your answer is manual power. මිනිසා තමන්ගේ ශක්තියෙන් තමයි වැඩ කරගත්තේ. manual power. Answer is manual power. Second one is the answer for 12th question. 12 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අංක 2. 13th one. The province that comprises the highest number of district. වැඩිම දිස්ත්‍රික්ක සංඛ්‍යාවක් තියෙන province එක තමයි අහන්නේ. වැඩිම දිස්ත්‍රික්ක සංඛ්‍යාවක්. Can you put the answer? Answer එක දාන්න chat box එකට. ලංකාවේ වැඩිම provinces ගාණක් තියෙන දිස්ත්‍රික්කය මොකක්ද කියලා? sorry, වැඩිම දිස්ත්‍රික්ක ගාණක් තියෙන province එක මොකක්ද කියලා දාන්න පුතේ. ලංකාවේ වැඩිම දිස්ත්‍රික්ක සංඛ්‍යාවක් තියෙන province එක. දාන්න හැමෝම chat box එකට උත්තරේ.
කොදාන අවුන්ස් එක ටක් ගාලා ලංකාවේ වැඩිම දිස්ත්‍රික්ක සංඛ්‍යාවක් තියෙන ප්‍රොවින්ස් එක තමයි මං අහන්නේ. Yes, all answers are correct. Northern province. There are 5 districts in Northern province. උතුරු පළාත තියෙනවා පුතේ. provinces sorry උතුරු පළාත නැත්නම් Northern provinces එකේ තියෙනවා province එකේ district තියෙනවා පුතේ 5. There are 5 districts. They are Jaffna, Vaunia, Kilinochchi, Mena and Mullaitivu. What are the 5 districts in Northern province? You know that there are 9 provinces in Sri Lanka. Okay, 9 provinces. Northern province, Southern province, then Eastern province, Western province, Central province, North Central province, North Central, then Northwestern province, Wayamba, Northwestern, and Uva and Sabaragamuwa. These are the 9 provinces in Sri Lanka. මේ තමයි පුතේ ලංකාවේ පළාත් 9. හරිද? පළාත් 9. Northern province, Southern province, Eastern province, Western province, Central, North Central, Northwestern, Uva and Sabaragamuwa. Okay, so there are 5 districts in Northern province: Jaffna, Kilinochchi, Vaunia, Mena and Mullaitivu. Those are the 5 districts in Jaffna. Then Southern, there are 3 districts. Southern වල district තුනක් තියෙනවා. Galle, Matara and Hambantota. Galle, Matara and Hambantota. Eastern also, there are also 3 districts. Eastern වලක් තියෙනවා තුනක්. Batticaloa, Trincomalee and Ampara. Batticaloa, Trincomalee and Ampara. Trikunnamale, Madakalapuwa සහ Ampara. In Western also there are 3. Western වලත් තියෙනවා තුනක්. Colombo, Gampaha and Kalutara. Colombo, Gampaha and Kalutara. Central also have 3. Kandy, Nuwareliya and Matale. Kandy, Nuwareliya and Matale. Kandy, Nuwareliya and Matale. Here, North Central, Utturumeda, 2 districts, Anuradhapura and Polonnaruwa. Anuradhapura and Polonnaruwa. Northwestern, Wayamba, දෙකයි. Kurunegala and Puttalama. Kurunegala and Puttalama. Uva දෙකයි. මොනවාද ඌව? බදුල්ල and මොනරාගල. බදුල්ල and මොනරාගල. In Sabaragamuwa also 2. Galle and Ratnapura. Ratnapura සහ කෑගල්ල. හරිද? Galle and Ratnapura. So there are only one district, one province which have 5 districts. District පහක් තියෙන එකම එක පළාතයි තියෙන්නේ ඒ Northern province එක. And 4 provinces have 3 districts.
පළාත් 3ක පළාත් 4ක තියෙනවා පුතේ දිස්ත්‍රික්ක 3 ගන්න. හරිද? නැත්නම් දිස්ත්‍රික්ක 3ක් තියෙන පළාත් 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දිස්ත්‍රික්ක 2ක් තියෙන පළාතොත් 4ක් තියෙනවා. Okay, so please keep what are the in your mind what are the district which belong to each and every province. එක එක පළාතට අයිති දිස්ත්‍රික්ක මොනවද කියන එක ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒ හැම දේ ගැනම අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන නිසා. හරිද? So the answer for 13th question is answer number 1. Okay. Now 14th one. Place or region where famous for mat industry. mat කියන්නේ පුතේ පැදුරු. පැදුරු කියන්නේ අපි අහලා තියෙන පැදුරු දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. අන්නේ පැදුරු කර්මාන්තයට ප්‍රසිද්ධ region එක හරි ඒ කියන්නේ කලාපය හරි එහෙම නැත්නම් ස්ථානය හරි මොකක්ද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. In Sri Lanka we can see there are so many traditional industries නේද? අපි ලංකාවේ ඕන තරම් දකින්න පුළුවන් පුතේ සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත කරන ප්‍රදේශ. Some places are unique for that industry. ඒ industry එකට ඒ places unique වෙලා තියෙනවා. දැන් for example පිලිමතලාව is famous for what? Brass items. නේද? පිත්තල බඩු වලට ප්‍රසිද්ධ පිලිමතලාව. හරිද? එතකොට අපි තව ගත්තොත් ඒ වගේ වේවැල් දෙනිය ප්‍රසිද්ධ කේන් නේද? වේවැල් වලට තමයි ප්‍රසිද්ධ. අන්න ඒ වගේ ලංකා එතකොට රත්නපුර is famous for gem industry. Likewise in Sri Lanka there are many places which are unique for some Ambalangoda is for what? රූකඩ නේද? masks වලට රූකඩ වලට ඒවට තමයි ප්‍රසිද්ධ අම්බලන්ගොඩ. වෙස් මොහොන රූකඩ ඒවට. Likewise here you 4 answers are provided. උත්තර 4ක් තියෙනවා පුතේ. බලන්න පිලිමතලාව is famous for brass industry. පිත්තල කර්මාන්තයට තමයි පිලිමතලාව ප්‍රසිද්ධ. අම්බලන්ගොඩ is for masks. වෙස් මොහොන වලට. බංගදෙනිය is famous for clay industry. මැටි කර්මාන්තයට තමයි පුතේ බංගදෙනිය ප්‍රසිද්ධ. මැටි වලින් හදන දේවල් වලට. So Dumbara is the region where famous for mat industry. පැදුරු කර්මාන්තයට ප්‍රසිද්ධ පුතේ මේ දුම්බර. මේක තියෙන පුතේ central hills. නැත්නම් ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරේ තමයි මේක පිහිටලා තියෙන්නේ. මම පෙන්නන්නද ඔයාලට දුම්බර පැදුරු කියන ඒවා. ඔය තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ දුම්බර පැදුරු. ඒවා හරි ලස්සනට මේ මේ පැදුරු වියන්න ගන්න පන් කියලා જાතිය. පන් කියන්නේ පුතේ ගස් වර්ගයක්. හරිද? ඕවා තියෙන්නේ කැලෑවල් වල මධ්‍යම කඳුකරේ නැත්නම් අපේ සෙන්ට්‍රල් හිල්ස් වල තමයි මේ පන් කියන ශාකය තියෙන්නේ. එතකොට මේ පන් ගස් කපනවා. කැලේට ගිහිල්ලා පන් ගස් කපාගෙන ඇවිල්ලා ඒවා වේලලා there is a huge process. වේලලා හැම ওই වගේ මේ මෙතන මේ පින්තූරේ පේනව නේද? මෙන්න මේ ආච්චිලා වියන්නේ. මේ තියෙන්නේ වේලපු පංකොළ. ඒවා එකට තියලා ලස්සන රටාවලට ගෙතුවට පස්සේ නැත්නම් මේ වගේ වියනවා. අපි කියන්නේ පැදුරු වියනවා කියලානේ. mats are waving. ඒ ලස්සන රටාවලට විව්වට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ කියන්නේ මේ පං අරගෙන ඇවිල්ලා පුතේ ඒවා ඩයි දාලා කලර් කරනවා. Okay? There is a huge process behind making these mats. මේ mats හදන එකේ ලොකු process එකක් තියෙනවා. දුම්බර කියන කලාපේ මේක තාමත් කෙරීගෙන යනවා. නමුත් අර ඉස්සර වගේ දැන් මේ ආච්චිලා සීයලාගේ කාලවලින් පස්සේ දැන් ඉන්න young generation එක they are not engaging in such industries. මේ industries වලට දැන් ඉන්න young generation එක engage වෙන්නේ නැහැ පුතේ ගොඩක් වෙලාට. ඒ නිසා මේවා
දැන් මිනිස්සු අතර නැහැ මේවා දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් උනට මෙතන පේනවා මේ උඹලට පේනවා වියපු පැදුරු වගේක් තියෙනවා. මේ ආච්චිලා දෙන්නෙක් ඉඳලා ලස්සන රටාවලට මේ පැදුරු වියනවා. මේ පංකොල කපාගෙන ඇවිල්ලා මේවා වේලලා මේ විදිහට ඩයි කරලා ලස්සන රටාවලට හදනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන here you can see something which are differ from the mats. පැදුරු වලින් වෙනස් වෙච්ච items ටිකක් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා පුංචි bag එක. there is a small bag. Okay, and also some pencil cases. They are also made up of this pang leaves. මෙන්න මේ පං ගස් වලින්ම තමයි මේවත් හදන්නේ. එතකොට මේ mats හදලා ඉතුරු වෙන ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ extra creations උත් මේගොල්ලෝ කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ original මේ පම් පැදුරු හදන්නේ මෙන්න මේ දුම්බර කියන කලාපයේ. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න. දුම්බර is the region which is famous for mat industry. Okay. So the answer is fourth one. 14 වෙනි එකට උත්තරේ අංක 4. ඒක තමයි අන්ඩර්ලයින් වෙන්න ඕනේ. හරිද? හරි. එතකොට 15th one. The bay which is located in between India and Sri Lanka. The bay which is located in between India and Sri Lanka. ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පිහිටලා තියෙන bay. bay කියන්නේ පුතේ බොක්ක. හරිද? බොක්ක මොකක්ද කියලා තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ. coastal belt එකේ තියෙනවා පුතේ භූගෝලීය ලක්ෂණ නේද? අපි ඒවට කියනවා මොනවද? තුඩු තියෙනවා, බොක්කු තියෙනවා, කලපු තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ geographical features අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් coastal belt එකේ. හරිද? එතකොට මේ bay එකක් කියන්නේ සිංහලෙන් කියනවා පුතේ අපි බොක්කක් කියලා. හරිද? එතකොට ප්‍රශ්නය අහන්නේ ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පිහිටලා තියෙන bay එක මොකක්ද කියලා තමයි මෙතනින් අහන්නේ. මම roughly මෙතන අඳිනවා ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව. මේ ඉන්දියාව. හරිද? මේ ඉන්දියාවනේ. ඔන්න මෙතන තියෙනවා අපේ රට. හරිද? ශ්‍රී ලංකාව තියෙනවා. එතකොට here this is India and Sri Lanka. එතකොට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතරමැද්ද කිව්වහම මෙන්න මේ කලාපේ තමයි ඔය කියන බොක්ක පිහිටන්න ඕනේ. නේද? එතකොට අපි බලමු උත්තර ටික. Bay of Bengal. Bay of Bengal කිව්වහම බෙන්ගාල බොක්ක. මට කට්ටිය දාන්න බලන්න මේ chat box එකට මේකට උත්තරේ මොකක්ද කියලා. නම්බර එක දාන්නකෝ. 1ද 2ද 3ද 4ද කියලා නම්බර එක දාන්න. I need the answer for question number 15th. 15 වෙනි එකට අන්තරේ දාන්න put the correct number. නම්බර එක දාන්නකෝ. ගොඩක් අය දාලා තියෙන්නේ උත්තරේ 1 Bay of Bengal. ඒක වැරදි. බෙන්ගාල බොක්ක තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මෙතන. එතකොට ඒ ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර නෙමෙයිනේ. අතර නෙමෙයි. කියන්නේ මේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට හෝ ඉන්දියාවට මෙන්න මේ පැත්තෙන් තමයි බෙන්ගාල බොක්ක තියෙන්නේ. බලන්නකෝ මෙන්න මේ මැප් එකේ බෙන්ගාල බොක්ක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. හරි. බෙන්ගාල බොක්ක කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ කලාපය. මේ තියෙන්නේ ඉන්දියාව තියෙනවා, මෙතන ශ්‍රී ලංකාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි මෙන්න මේ කොටස තමයි Bay of Bengal කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් බෙන්ගාල බොක්ක කියලා කියන්නේ. හැබැයි this is not the answer. In this map also here it is named Bay of Bengal. එතකොට පුතේ උත්තරේ බෙන්ගාල බොක්ක නෙමෙයි. මොකද ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඉන්දියාව සහ ලංකාව අතර පිහිටි බොක්ක මොකක්ද කියලා. උත්තරේ තමයි පුතේ number 2 Manna Bay.
මැනාබේ ලංකාවේ මෙන්න මේ හරිය තමයි මන්නාරම තියෙන්නේ. එතකොට මේ මැනාබේ එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. එතකොට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පිහිටි එකද අහන්නේ. අතර පිහිටි එක. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ මැනාබේ. වැලිගම්බේ එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ජායල ගාල්ල මෙන්න මේ කෝස්ටල් බෙල්ට් එකේ. හරිද? ආරුගම්බේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ මඩකලපුව අම්පාර. මෙන්න මේ පැත්තේ. එව්වත් ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට the bay which is located in between India and Sri Lanka is Bay of Manna. Okay. මේකයි කියන්නේ උත්තරය හොඳට මේ උත්තරේ ලියන්න කලින් ප්‍රශ්නේ හොඳට කියවන්න කියලා. Okay. Now 15 questions are done. ප්‍රශ්න 15ක් ඔන්න දැන් ඉවර කරලා තියෙනවා. හරිද? So let's go to the questions from 16 to 20. Okay. 16 ඉඳලා 20ට. It is so easy. It is to match. Match කියන්නේ යා කරන්න තමයි මෙතන ඔයගලන්ට තියෙන්නේ. Okay. So 16th one. World's largest island. ලෝකේ ලොකුම දූපත. ලෝකේ ලොකුම දූපත. The answer is what? Answer is what? මට කියන්න බලන්න 1ද 2ද 3ද කියන්නේ අනුරාධපුරද ග්‍රීන්ලන්ඩ්ද නයිට්‍රජන් ඒ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මට කියන්න බලන්න මෙතනින් මොකද්ද world's largest island එක Greenland. Okay, Greenland is the answer. Greenland is the world's largest island. ලෝකේ ලොකුම දූපත Greenland. 17th one. An interchange of Southern Expressway. Interchange. Antar huwamaruwa කියලා කියන්නේ අපි පුතේ you know that there are so many expressways in Sri Lanka now ne. අධිවේගී මාර්ග කියලා කියන්නේ වේගෙන් යන්න පුළුවන් ඒවා. අධිවේගී මාර්ග. අඩු කාලයකින් ලොකු දුරක් අපිට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකො පුතේ අපිට දැන් Southern Expressway එක හදලා තියෙන්නේ කොළඹ ඉඳලා හරිද? කොළඹ ඉඳලා ගාල්ල මාතර ඒ හම්බන්තොට ඒ පැත්තට යන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ එක්ස්ප්‍රස්වේ එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි බස් එකක හරි කෝච්චිය හරි යන්න ගියොත් එහෙම ලොකු වෙලාවක් යනවා අපිට ගාල්ලට මාතරට යන්න. හැබැයි මේ එක්ස්ප්‍රස්වේ එකේ මේකේ ට්‍රැෆික්ස් නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්න මොකුත් නැහැ. ඒකේ තියෙනවා නියමිත ස්පීඩ් ලිමිට් එකක් වේග සීමාවක්. ඒ වේග සීමාවෙන් අපිට යන්න පුළුවන් ඉක්මනටම. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 45කින් පැය එකමාරකින් වගේ මම හිතන්නේ මාතරට ඒ පැත්තට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? එතකොට එක්ස්ප්‍රස් වේ එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්න ඒක. එතකොට දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉස්සල්ලාම හදපු එක තමයි මේ Southern Express Way එක කියලා කියන්නේ. Southern Express Way එක. එතකොට මේකේ ඉන්ටර්චේන්ජ් එක තමයි පුතේ කොට්ටාව. කොට්ටාවේ තමයි Southern Express Way එකේ ඉන්ටර්චේන්ජ් එක. එහෙම නැත්නම් අන්තර්හුවමාරුව තියෙන තැන කොට්ටාව. So 18th one. 18 වෙනි එක බලමු අපි. The center of ancient hydraulic civilization. Hydraulic civilization කියන්නේ පුතේ මොකක්ද දන්නවද? Hydraulic civilization කියන්නේ ජලාශ්‍රිත ශිෂ්ටාචාරය. සිංහලෙන් අපි කියනවා ජලාශ්‍රිත ශිෂ්ටාචාරය කියලා. දැන් අපි when we study about history අපි history ඉගෙන ගන්නකොට we learned about the civilizations. අපි ඉගෙන ගන්නවා ලංකාවේ ශිෂ්ටාචාර ගැන. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉස්සල්ලාම ලංකාවේ මිනිස්සු පදිංචි වෙන්න ගත්තේ කොහෙද කියලා. අනුරාධපුරේ තමයි ලංකාවේ ඉස්සල්ලාම civilizations බිහි වෙච්ච තැන. අනුරාධපුරේ. එතකොට අනුරාධපුරේ තමයි ලංකාවේ ගොඩාක් වැව් තියෙන්නේ. වැව් වැඩිම ප්‍රමාණයක් තියෙන අනුරාධපුරේ. එක රජවරු හදපු වැව් ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට මේ වැව් ආශ්‍රිතව මොනවාද වෙන්නේ? වැව් ආශ්‍රිතව වී ගොවිතැන නේද? කුඹුරු එහෙම වගා කරලා රට සම්පෝෂිත කරන්න නැත්නම් රටේ ආර්ථිකය වැඩි කරන්න to increase the economy of Sri Lanka. Ancient kings were contributed. අතීත රජවරු ගොඩාක් සහාය කියන්නේ මේ ඔය වැව් හදලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ අවුරුද්දේ හැමදාටම
එකම විදිහට වැස්ස ලැබෙන්නේ නැහැනේ. වැස්ස නැති කාලක් තියෙනවනේ ලංකාවේ නේද? There are some periods which we have no rainfall. අපිට වර්ෂාපතනය නැති කාලක් තියෙනවා. එතකොට වගා කටයුතු වලට වැස්සෙන් අපිට වතුර ලැබෙන්නේ නැති වෙනකොට ප්‍රයෝජනයට ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම වතුර ගබඩා කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේ රජවරු වැව් හැදුවේ. To store rain water. Kings built up those tanks to store the rain water. වැසි ජලය ගබඩා කරලා තියාගන්න තමයි මේ වැව් හැදුවේ. So ancient kings, අතීත රජවරු built up so many මොනවාද මේ so many tanks. Galvin, the student who is joining the class as Galvin. මේ Galvin කියන නමින් සම්බන්ධ වෙන දුව හෝ පුතා හෝ කරුණාකරලා පුතේ අනවශ්‍ය emojis, stickers ඒවා කිසිම දෙයක් මේ chat box එකට දාන්න එපා. මොනේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් අහන්න මම අහන එකකට උත්තර දෙන්න තමයි පුතේ මේ chat box එක තියෙන්නේ. Okay? නැත්නම් ඔයගලන්ට මේ දැන් අර කලින් මම ඔයගලන්ට මයික්ස් අන්මියුට් කරලා කියන්නේ මියුට් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඔව් කරුණාකරලා මේ වැඩේ නවත්තන්න පුතේ මේ අනම්මනම් ඒවා දාන්න එපා ගෲප් එකට අනිත් අයටත් ඩිස්ටර්බ් දැන් මම මේක කියන්න ගියාම. හොඳේ? එතකොට මට මේකටත් ඔයගලන්ගේ ඇක්සස් අයින් කරන්න වෙනවා ආයතනෙන් කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක්වත් අහන්න විදිහක් නැහැ. අහන දෙයකට උත්තර දෙන්න විදියකුත් නැහැ. ඒ නිසා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කරන වැඩ නිසා අනිත් බබාලට ඒ ෆැසිලිටිස් නැති කරන්න බෑනේ. එහෙනම් පුතේ මේ කියන එක හොඳට අහගෙන මේක ඔළුවට දාගන්න අනම්මනම් වැඩ කරන්න එපා. මේ chat box මේ chat එක තියෙන්නේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දෙයක් අහන්න විතරයි. හරිද? ඒ නිසා හොඳ පුතාලා වගේ අවශ්‍ය දෙයට මම අහන දෙයට මැසේජ් එකක් දාන්න වැරෙන්න. නැත්නම් ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මැසේජ් එකක් දාන්න වැරෙන්න. වෙන කිසිම දෙයකට මේ chat එක පාවිච්චි කරන්න එපා. හරි. Okay. So we were discussing about the hydraulic civilization. Okay. So then මේ hydraulic civilization එක ගැන කතා කරගෙන හිටියේ වැව් හදපු ඒවා ගැන. So the center of ancient hydraulic civilization is Anuradhapura. අනුරාධපුරේ තමයි ලංකාවේ ජලාශ ශිෂ්ටාචාරයේ කේන්ද්‍රය නැත්තම් අපි කියන්නේ සෙන්ටර් එක විදිහට සලකන්නේ. හරිද? The king Pandukabya, the first king who was started to build up tanks. Pandukabya රජතුමා තමයි ලංකාවේ ඉස්සලාම වැව් හදන්න පටන් ගත්ත රජතුමා. Okay, so afterwards there are so many famous tanks which were built up by many kings. රජවරු විසින් හදපු හුඟක් ප්‍රසිද්ධ වැව් මේ ලංකාව පුරාම ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන්. Okay, there may be so many students from Anuradhapura. මේ class එකේ තින්න පුළුවන් අනුරාධපුරේ ඉඳන් අපේ class එකට සම්බන්ධ වෙන දුවලා පුතාලා. ඒගොල්ලන්ට මේක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි, but අපි හරි ආසයි නේද අනුරාධපුරේ පොළොන්නරුවේ ට්‍රිප් ගියාම වැව් වලින් එහෙම නාන්න. ඒ රජවරු හදපු වැව් අදටත් හොඳට ශක්තිමත් විදිහට තියෙනවා නේද? ඔය වැව් බැම්මවල් එහෙම. In ancient time the technology was not improved like now. දැන් වගේ නෙමේ පුතේ ටෙක්නොලොජි එක අපේ දැන් කාලේ වගේ හුඟක් ලොකු ටෙක්නොලොජි එකක් ඒ කාලේ තිබුණේ නැහැ. ඕකේ? දැන් ඔය මේවා මේ වැවක් හදන්න නම් හරන්න ඕනේ බිම. There were no backhoes. backhoe තිබුණේ නැහැ ඒ කාලේ. The main power is man power. මිනිසුන්ගේ ශක්තියෙන් තමයි මේවා කරේ. මිනිස්සු තමයි මේවා හැරුවේ. අලියැත්තු දාලා තමයි ඔය කොටන් ඒවා මේවා ඇදලා මේ දේවල් කරේ. ඊළඟට වැව් බැම්ම මේ දැන් කරනවා වගේ කොන්ක්‍රීට් වලින් බදාම වලින් ඒ වගේ නෙමෙයි හදලා තියෙන්නේ. මොකද ඒ කාලේ මේවා තිබ්බේ නැහැ. ඒ කාලේ කරන්න පුතේ තනිකර මැටි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ගෙනල්ලා මේ ඇතෙක්ගේ විතර උසට මැටි ගොඩ ගහලා ඇත්තු ලව්වා ඒවා පාගනවලු පුතේ අඩියක් විතර පල්ලෙහාට ඒ ටික තෙරපෙනකම්. අර ලොකු අලියෙක් ඇතෙක් විතර උසට මැටි කන්ද අලි දාලා පාගලා ඒක අඩියක් විතර එනකම් ෆ්ලැට් කරනවලු. එහෙමලු වැව් බැම්ම හදලා තියෙන. ඒ විදිහට මැටි තට්ටු
තියලා බොහොම ශක්තිමත් විදිහට. හරිද? බොහොම ශක්තිමත් විදිහට රජවරු ඒ කාලේ තිබුණ තාක්ෂණය උපරිමයෙන්ම පාවිච්චි කරලා ඉතින් ඒකනේ ඒවා අදටත් තාමත් අපිට ඒ වැව් දකින්න ලැබෙන්නේ. කොහෙවත් වැව් බැම්මක් කැඩිලා පුපුරලා කියලා ආරංචියක් නෑ නේ. ඒ තරම් ඒ තාක්ෂණය හරිම දියුණුයි. හරිද? හරි. එතකොට answer for question number 18th is Anuradhapura. Okay. So the 19th question. The gas need for the growth of plants. The gas need for the growth of plant. ශාකවල වර්ධනයට අවශ්‍ය වෙන ගෑස් එක නැත්නම් වායුව මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. මෙතන එකම එක වායුවයි තියෙන්නේ නයිට්‍රජන්. Okay. So answer is nitrogen. Nitrogen තමයි පුතේ ශාකයක වර්ධනයට අවශ්‍ය වෙන ගෑස් එක. Okay. ශාකයක මුල් වලින් මේ ගෑස් එක උරා ගන්නවා. කියන්නේ පොළවේ තියෙනවා නයිට්‍රජන්. 5-4 නයිට්‍රජන් තියෙනවා. ඒ නයිට්‍රජන් ශාකවල මුල් වලින් ශාකයට උරා ගන්නවා. So the gas nitrogen is the gas which is needed for the growth of plants. So 20th one. The device that is used to identify the directions. දිශාවන් අඳුන ගන්න පාවිච්චි කරන උපකරණය කොම්පාස් නැත්නම් මාලිමාව. මේ මෙතන මේ කොට්ටාවට යටින් මේ ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙන පුත එක printing mistake එකක් හොඳේ. ඒක කපන්න. That is a printing mistake. There is a word Sri Lanka below the word කොට්ටාව. කොට්ටාව කියන එකට යටින් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා වචනයක්. ඒක ඔගොල්ලෝ කපලා අයින් කරන්න. It is a printing mistake. So the answer for the 20th question is compass. මාලිමාව. මාලිමාව තමයි උත්තරය. So I think it is better to go for an interval now, no? I know that you all are fed up. Now it is almost 1 hour is completed. දැන් අපි පැයකට වඩා චුට්ටක් කරා. ඕගොල්ලන්ටත් මහන්සි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට දෙනවා විනාඩි 15ක විතර interval එකක්. I will give you 15 minutes break. Okay? දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා 5:40යි. Now the time is 5:40. 5:40යිනේ. ඔයගොල්ලෝ එන්න ඕනේ විනාඩි 15කින්. හරියට විනාඩි 15කින් you should come back at sharp 5:45. 5:55 වෙනකොට ආපහු ක්ලාස් එකට එන්න. Don't leave anyone, okay? කවුරුත් leave වෙන්න එපා. ඔහොමම ඔයගොල්ලන්ගේ cameras off කරනවා නම් off කරලා තේ එකක් බොන්න හරි පොඩක් ඇවිදලා වටයක් ගිහිල්ලා එන්න. 5:55 වෙනකොට මම ආපහු ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා. හොඳේ? 5:55.
හරි. කෝ කට්ටිය ආවද? දැන් හරි වෙලාවනේ. කො ඉන්නවනම් ෂීට් එකේ කැමරා එක ඔන් කරන්නකෝ බලන්න මට බලන්න ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවද ඉඳගෙන මොකද කියලා නිදිද දන්නෙත් නැහැනේ. හරි. very good. හොඳ බබාලා ටිකක් ඉන්න. මං හිතුවා එන්නේ නැති වෙයි කියලා ගියාට පස්සේ. දැන් මොම වෙලාවට ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ ආයෙ ගන්නනකොට ඉන්ටර්වල් දෙන්න පුළුවන්. දැන් තව ඉන්ටර්වල් එකක් දෙන්න මට සලකලා බලන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කියපු වෙලාවට මම ආපු හින්දා. හරි පුතේ එහෙනම් අපි පටන් ගමු second part එක. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ question paper එකේ second part එක. Okay. Answer 5 questions including the first question. This is the most important one. ඔයගොල්ලන්ගේ පුතේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ third term test examination paper එකේ your third term test examination also in your third term test examination the second part is to write down the answers. Okay, first part එකේ තියෙන පුතේ අර වගේ match කරන්න, underline කරන්න, choose කරන්න, blanks fill කරන්න ඒ වගේ පොඩි පොඩි questions. But when it comes to the second part, here you have to write down the answers. Okay, උත්තර ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට you have to choose questions. ඒ කියන්නේ පුතේ ඔයගලන්ට questions තෝරගෙන කීපයක් තෝරගෙන තමයි උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. Okay, no need to answer the all questions. ප්‍රශ්න සේර මෙහෙමයි. That is why I said you to read the instructions carefully. Instructions හොඳට කියවන්න කියලා කිව්වේ මං අන්නේ ඒ නිසා. If the instructions are given like this, මෙන්න මේ විදිහට instructions දීලා තිබුණොත් write down the answers for all questions. ඒ කියන්නේ පුතේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්න පහක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පහටම උත්තර දෙන්න ඕනේ. හතරක් තියෙනවා නම් හතරටම උත්තර ලියන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ. හරිද? But sometimes you may have the instruction like this. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහටත් උපදේශ හම්බෙන්න පුළුවන්. Answer 5 questions. ඒ කියන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න 6ක් එහෙම නැත්නම් 7ක් නැත්නම් 8ක්. ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගානක් දීලා ඒව අතරින් ප්‍රශ්න 5කට විතරක් උත්තර ලියන්න කියලා එන්න පුළුවන්. Okay, so you have instruction as to write down the selected 5 questions. ඕගොල්ලෝ තෝරාගත්ත ඕගොල්ලන්ට හොඳටම උත්තර ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න 5ක්. කැමති විදිහකට තෝරගෙන උත්තර ලියන්න ඕනේ. But මෙතන තියෙනවා answer 5 questions including the first question. පළමු ප්‍රශ්නය ඇතුළුව including කියන්නේ ඇතුළුව කියන එක. පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඇතුළුව ප්‍රශ්න 5ක්. ඒ කියන්නේ පුතේ එක අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ උත්තර. පළවෙනි ප්‍රශ්නට අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන. ඒකත් එක්ක සේරම ප්‍රශ්න 5ක්. එතකොට ඔයාලා තව 4ක් තෝරගන්න ඕනේ. හරිද? All together you should answer for 5 questions. Here the first one is compulsory because it is mentioned that including the first answer. මෙතන තියෙන්නේ පළමු ප්‍රශ්නයේද ඇතුළුව ප්‍රශ්න 5කට උත්තර ලියන්න. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අරුණාම you should select any other 4 questions which you can the best answers. You can write the best answers. ඕගොල්ලන්ට හොඳටම උත්තර ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න 4ක් තෝරගන්න ඕන. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඔක්කොම 5ක් උත්තර ලියන්න ඕන. හරිද? ඒ වගේම එන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට තව විදිහකට write down answer 5 questions කියලා දාලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් the first question is compulsory කියලා. compulsory කියන්නේ පුතේ අනිවාර්යයි කියන එක. The first question is compulsory and select any other 4 questions. අන්න ඒ විදිහටත් instruction එක එන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන එකම දේ හැබැයි විවිධ විදිහට එන්න පුළුවන්. Okay, you have to do the same thing but the question may be in different ways. Okay, ඒ හින්දා හොඳට please be carefully when you read the instructions and follow the given instructions. ඔයගොල්ලෝ instruction දීලා තියෙන ඒවාම follow කරන්න ඕන හොඳට කියවලා. නැත්තම් උත්තරේ හරි වුණත් වැරදි. දැන් සමහර බබාලා instructions කියවන්නේ නැතුව
ප්‍රශ්න 7ක් දීලා 5කට උත්තර ලියන්න කියලා තිබ්බොත් කොහොම හරි දඩබඩ ගාලා අර 7ම ලියනවා. එතකොට 7ක් ලියන්න වෙලාව නැහැ පුතේ. මොකද ඒකනේ 5ක් ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට දන්නේ මේ වගේ උත්තර මිස් වෙලා ඔන්න විභාගෙදි ෆේල් වෙන්න තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා instructions දීලා තින්නේ ඔයගොල්ලන්ට follow කරන්න. Okay. So here it is said that answer 5 questions including the first question. Hi. So first one is compulsory. So let's find the answers for question number 1. Most probably the question number 1 is based on Sri Lankan and world maps. හුඟක්ම වෙලාවට මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ බේස් වෙන්නේ නැත්නම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ පුතේ මේ question number ශ්‍රී ලංකා සිතියමක් සහ ලෝක සිතියමක් බේස් කරගෙන. Okay, so keep it in your mind and be familiar with Sri Lankan map and the world map. එක හොඳට ඔළුවේ තියාගෙන ලංකාවේ map එක සහ ලෝක සිතියම හොඳට familiar කරගන්න හොඳට හුරු කරගන්න හැට. Okay, so the first one is in the question number 1, there are two parts, A and B. A is based on the Sri Lankan map and the B is based on the Indian map. Okay, so let's go to the letter A. අපි බලමු A කියන ප්‍රශ්නේ. නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාව ආශ්‍රයෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. Now we are in the second part. This is the part A of the first question. Roman number 1. Name the district shown by letter X. Name the district shown by letter X. එතකොට දැන් මේකකට ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියනකොට හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ answer sheet එකේ ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියනකොට පැහැදිලිව මෙතන ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්න ඕන part 2 කියලා ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ question paper එකේ answers ලියනකොට. Because in the first one you have to answer the paper itself. First one එකේ ඕගොල්ලන්ට answers ලියන්න ඉන්නේ පුතේ ඒ paper එකමයි. ඉතින් ඉරි ගහන්න හරි වැරදි දාන්න එහෙමනේ තියෙන්නේ. But second one you should use separate papers to write down the answers. You know already about that. ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවනේ. දෙවෙනි කොටසට උත්තර ලියන්න වෙනම කොළ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට බලන ටීචර්ට ලේසි වෙන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර පැහැදිලි වෙන්න හරිද? කවුද? Cesara. Please don't do unnecessary things පුතේ. Okay? දැන් මම දැක්කා හොඳට පාඩම අහගෙන උත්තරත් දීදී ඉන්නවා. මේ ඔය කැටයන් එහෙම කපන එක පැත්තක තියලා පාඩම අහගන්න. මොකද second part is the most important part. Okay? හරි. එතකොට ඕගොල්ලෝ දාන්න ඕන part 2 කියලා මේ විදිහට ඔයාලගේ full scap එකේ උඩින් දාන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න යන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට නම් හරිද? පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට නම් මෙන්න මෙහෙම number 1 කියලා එතන දාන්න ඕන. number 1. මොකද දැන් මෙතන ඕගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න පුතේ තෝරගෙනනේ. ප්‍රශ්න පහක් තෝරගෙන. හරිද? දැන් එකේ ඉඳන් 1 2 3 4 5 6 7 කියලා ඔයාලට paper එකේ ප්‍රශ්න අංක 7ක් තියෙනවා. You have most probably 7 or 8 question in the second part. So the instructions are given as to select any 5 including the number 1. එතකොට first of all ඕගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න කලින් you should go through the questions given. ඕගොල්ලෝ පුතේ උත්තර ලියන්න කලින් දීලා තියෙන questions ටික හොඳට බලන්න ඕන. හොඳට බලනකොට ඔයාලට තේරෙනවා first one is compulsory නේ. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මට හොඳටම උත්තර ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මොන ප්‍රශ්නේද? හරිද? ඒ වගේ වැඩිපුරම ලකුණු ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික තමයි තෝරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා දැන් එක ලියනවා නම් උත්තර එතකොට part 1 කියලා දැම්මා number 1 කියලා දැම්මා number 1 එකේ දැන් අපි උත්තර ලියන්න යන්නේ A කොටසටනේ A කියලා දාලා A එකේ අපි ලියන්නේ පුතේ Roman number 1 කියන එකට තමයි දැන් ඉස්සල්ලාම උත්තරේ ලියන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පැහැදිලිව ඔයගොල්ලෝ බලන පේපර් එක බලන ටීචර්ට හොඳට ආස හිතෙන විදිහට
මේ විදිහට පැහැදිලිව ලියලා තිබ්බහම පුතේ ලකුණු දෙන්න හිතෙනවා. තේරුණාද? අපිලිවෙලට අපිලිසිදුවට ලියලා තිබ්බොත් එහෙම ඒ බලන කෙනාට ලකුණු දෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හිතෙන්නේ මේ ළමයාට වැඩ බැරි ළමෙක්, දුර්වල ළමෙක් කියලා. එතකොට ඔයාලා ගැන නෙගටිව් අයිඩියාස් තමයි මේ පේපර් එක බලනකම්ම මේ ටීචර්ගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳ බබාලා වගේ මෙන්න මේ විදිහට පැහැදිලිව part 2 ඒකේ question number 1 එකේ ඒ කොටසේ number 1 roman number 1 ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙන ඉලක්කම් මෙතඩ් එක තමයි ඕගොල්ලෝ උත්තර ලියනකොට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ roman ඉලක්කම් වලින් නම් ඔයාලා මේ normal ඉලක්කම් වලින් දාලා හරියන්නේ නැහැ. roman ඉලක්කම් තමයි දාන්න ඕනේ. ඊළඟට ප්‍රශ්නේ තියෙන capital A නම් හරිද? උත්තර ලියනකොට ඔයගොල්ලෝ simple A දාලා ලියලා හරියන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන numbers type එක and letter type එක තමයි ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙහෙම අපි දානවා. Sorry. The question is name the district shown by letter X. X අකුරෙන් තියෙන X අකුර තියෙන letter එක. X අකුර තියෙන letter එකෙන් පෙන්නලා තියෙන district එක මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. මොකක්ද district එක? දාන්න බලන්න message එකක්. මොකක්ද district එක කියලා. මොකක්ද letter X වලින් පෙන්නන district එක? No, not the umpire. Umpire is wrong. Trincomalee. Yes. Trincomalee. Trincomalee is the district which is shown by letter X. හරිද? එතකොට උත්තරේ ලියනකොට මෙන්න මේ විදිහට ඊළඟට මෙතනින් දානවා X අකුර දාලා ඉරක් ගහලා Trincomalee. Trincomalee කියලා ලිව්වත් හරි. කොහොම තමයි අපි උත්තරේ ලියන්නේ. Trincomalee. Trincomalee වලට පහලින් තියෙන දිස්ත්‍රික්කය තමයි බැටිකලෝවා. නැත්නම් මඩ කලපුව. ඊටත් පහලින් තියෙන එක තමයි පුතේ අම්පාර. Okay, those are the three districts which belong to the eastern province. Eastern province එකේ දැන් ලංකාව මෙහෙම අපි ගත්තාම ලංකාවේ මෙන්න මේ eastern province එකේ තියෙන දිස්ත්‍රික්ක තුනක් තියෙනවානේ. ඒකෙන් උඩින්ම තියෙන Trincomalee, ඊට පස්සේ බැටිකලෝවා, ඊට පස්සේ තමයි අම්පාර එන්නේ. අම්පාර එන්නේ යටින්ම වගේ. හරිද? හරි. එතකොට උත්තරේ Trincomalee. අපි දැන් දන්නවා letter X වලින් තියෙන district එක මොකක්ද කියලා. And write the famous Hindu temple located there. Famous Hindu temple. What is the famous Hindu temple? Koneshwaram Hindu temple. Koneshwaram. Koneshwaram Hindu temple. Main structure. Follow this structure when you answer for part 2. Okay. තාම අපි ඉන්නේ roman number 1 වල. X වලින් කියනවා Trincomalee district එක. හරිද? ඕනේ නම් මෙතන Trincomalee district කියලා දැම්මත් වඩාත් හොඳයි. Trincomalee district. ඊළඟට Trinco වල තියෙන famous Hindu temple එක අහන්නේ Koneshwaram Hindu temple. Okay. So roman number 2. Name the main administrative city of Sri Lanka and write the letter of the district that this city is located. මෙතන තියෙනවා ප්‍රශ්න දෙකක්. නේද? Name the main administrative city. ලංකාවේ ප්‍රධාන පරිපාලන නගරය. In other words, the capital of Sri Lanka. What is the capital of Sri Lanka? ලංකාවේ අගනුවර මොකද්ද? Administrative capital එක Sri Jayawardenapura Kotti. Okay. Sri Jayawardenapura Kotti.
Sri Jayawardhanapura Kotte is the administrative capital of Sri Lanka. Administrative capital of Sri Lanka. Okay. Administrative capital of Sri Lanka. The commercial capital of Sri Lanka කියලා આવොත් ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ නගරය කොළඹ. හරිද? පටලව ගන්න එපා. The capital of Sri Lanka or the administrative city of Sri Lanka කියලා આવොත් පුතේ මේක තමයි උත්තරේ. Sri Jayawardhanapura Kotte is the main administrative city of Sri Lanka as well as the capital of Sri Lanka. If you have to mark the city, the capital of commercial, වාණිජ අගනගරය ලංකාවේ මොකක්ද ඇහුවොත් answer should be Colombo. ඕක පටලව ගන්න එපා. Okay. So write the letter of the district that this city is located. එතකොට මේ city එක නැත්නම් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පිහිටලා තියෙන district එකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුර තමයි අහන්නේ. මොකක්ද ඉංග්‍රීසි අකුර? දාන්න බලන්න. Which letter shows the district where the Jayawardhanapura Kotte is located? Please put the answer to the chat box. Not G. F. F is the correct answer. F. A, F and G. A, F and G are the districts which belong to Western Province. ඔය A, F සහ G කියන අකුරු වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ පුතේ පොලිමට තියෙන්නේ බස්නාහිර පළාත දිස්ත්‍රික්ක 3. එතකොට A කියන්නේ ගම්පහ. ගම්පහ. F Colombo. G කළුතර. Okay, so Jayawardhanapura Kotte අයිති වෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට. Therefore, so the answer is letter F. F. Sri Jayawardhanapura Kotte, letter F. Okay, F. Okay. So the third question, name the district shown by letter B. Letter B එකෙන් පෙන්නන district එක අහනවා. What is the district which is shown by letter B? Letter B එකෙන් පෙන්නන district එක කියන්න බලන්න. හම්බන්තොට. හම්බන්තොට is the district which is shown by letter B. Question number 3. Okay. Letter B. Hambantota. Hambantota is shown by letter B. And write the newly built international harbour. Newly built international harbour. Hambantota hadapu වරාය මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. ඉන්ටර්නැෂනල් හාබර් එක. මොකක්ද? හම්බන්තොට ඉන්ටර්නැෂනල් පෝට්. ලෙටර් B එකකින් පෙන්නන්නේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය. එතකොට එහෙ තියෙන ඉන්ටර්නැෂනල් පෝට් එක නැත්තම් ජාත්‍යන්තර වරාය මොකක්ද කියලා අහනවා. එතකොට හම්බන්තොට ඉන්ටර්නැෂනල් පෝට් මේක තමයි උත්තරේ. And also there are other two international ports, Colombo and Trincomalee. ත්‍රිකුණාමලය සහ කොළඹ තමයි අනිත් international ports නැත්තම් වරායවල් විදිහට තියෙන ලංකාවේ. එතනෙමුත් ලෝකේ විශාලම තුන්වෙනි වරාය තමයි ස්වභාවික වරාය, natural harbour එක. දැන් කොළඹ harbour එක නැත්තම් මේ
හම්බන්තොට harbour එක ගත්තහම පුතේ they are man made. Okay, they are not naturally created. මේවා naturally හැදිච්ච මේ වරායවල් නෙමෙයි මේ කොළඹ සහ හම්බන්තොට. කොළඹයි හම්බන්තොටයි කියන්නේ හදපු ඒවා. හදපු harbors. But Trincomalee is a natural harbour. ඒක පුතේ ස්වභාවිකවම හැදිච්ච එකක්. හරිද? Because it is located in a bay called කොඩ්ඩියාර. කොඩ්ඩියාර කියන බොක්කාශ්‍රිතව තමයි මේ ත්‍රිකුණාමල වරාය තියෙන්නේ. So there are so many natural harbors in the world. ලෝකේ තවත් ඔය වගේ naturally created වෙච්ච harbors තියෙනවා. Among them, our Trincomalee harbour is the third largest natural harbour in the world. ලෝකේ තුන්වෙනියට විශාලම natural harbour එක තමයි මේ Trincomalee harbour එක. හරිද? මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ කාටවත් පේන්නේ නැති වෙන්න නැව් අර විශාල නැව් හංගලා තියන්න පුළුවන් ජැටි එකක් එහෙම තියෙනවා. ඒ තරම් මේක හරිම ආරක්ෂිත. It is very secured harbour. Okay? ඔය අපි යුද්ධ කාලේ එහෙම හරියට මේ harbour එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා. මොකද මේ අහසින් ගුවනින් ආවටවත් මේ නැව් හංගලා තියෙනවා පේන්නේ නැහැ මේ වරායේ. That much it is secured. Okay? ගිහංගා අහගෙන නෙමෙයි දින්නේ පාඩම. මට නිකන් පේනවා කෑ ගහනවා වගේ. අහගෙන ඉන්න පුතේ පාඩම. ඉන්ටර්වල් එකකුත් දුන්නනේ ඔයගොල්ලන්ට. හරිද? දැන් පැයක් විතර ඉවර වුණාම ආයෙ ඉන්ටර්වල් එකක් දෙනවා. නම කිව්වහම වීඩියෝස් ඕෆ් කරගන්න එපා කට්ටිය. හොඳද? අහගෙන ඉන්න පුතේ අපරාධනේ. එක්සෑම් එකට කලින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ රියසල් එකක් තමයි මේ වෙන්නේ. හොඳ ළමයි වගේ අහගෙන ඉන්න. තව ඉන්ටර්වල් එකක් මම තව මේ පැයක් ඉවර වුණාම දෙනවා. හරි. එතකොට ඔන්න හම්බන්තොට ඉන්ටර්නැෂනල් පෝර්ට් එක තමයි පුතේ හම්බන්තොට තියෙන වරාය. හම්බන්තොට තියෙන ඉන්ටර්නැෂනල් පෝර්ට් එක. හරි. So question number 4. Write the letter that Kandy is shown by. Kandy නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පෙන්වන letter එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. එතකොට ඔතන අකුරු තුනක් තියෙනවා පොලිමට නේද? J H N I කියලා. J H N I. These are the letters which show the districts of central province. මධ්‍යම පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක ටික පෙන්වන අකුරු තුන තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ තුනෙන් එකක් තමයි Kandy. නේද? There are 3 districts in central province. They are Matale, Kandy and Nuwara Eliya. Matale, Kandy and Nuwara Eliya. So letter G is for Matale. Not G, J. J is for Matale. Then H is for Kandy. I for Nuwara Eliya. Okay. So your question is write the letter that Kandy is shown by. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නුවර Kandy පෙන්නන letter එක මොකක්ද කියලා. එතකොට question number 4 H letter H තමයි answer එක. නුවර පෙන්නන්නේ H අකුරෙන්. And write the name of the Buddhist religious place located there. Kandy is famous for the temple of tooth relic. Please be noted that the letters should be capital. ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ the temple of tooth relic කියලා. හරිද? මේකේ මෙන්න මේ අකුරු ටික temple එකේ T අකුර, tooth එකේ T අකුර සහ R මේ relic එකේ R අකුර. They should be capital. හරිද? ඒවා capital වෙන්න ඕන. ශ්‍රී දළදා මාලිගාව තමයි එතන පිහිටලා තියෙන්නේ. හරි. Now we write down the answers for
the part A of the question number 1. Okay, so here Roman number 1, 2, 3 and 4. Answers were given for the question number, the part A in question number 1. Okay, so let's move to the part B. Part B of the first question. Here you have the map of India. Okay, ඉන්දියාවේ map එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉන්දියාවේ map එක. මේක හරියම ඔයගලන්ට familiar map එකක්. We should follow the same part. Part 2. So now we are in question number 1. Part B, Roman number 1. Okay, so name the sea shown by letter X and the bay shown by letter Y. Okay, here X. Letter X එකෙන් කියනවා C එකක්. letter Y එකෙන් කියන්නේ bay එකක්. නැත්තම් බොක්කක්. ඒ දෙක මොනවද කියලා තමයි මෙතන අහන්නේ. So letter X වලින් පෙන්නන C එක. What is the C shown by letter X? Give me the answer. Give the answer. Put the answer in the chat box. What is shown by letter X? What is shown by letter X? letter X එකෙන් මොනවද පෙන්වන්නේ? මොකක්ද පෙන්වන මොහොත? Nobody knows? කවුරුත් දන්නේ නැද්ද? Arabian Sea. උත්තරේ Arabian Sea. අරාබි මුහුද තමයි එතන තියෙන්නේ. Arabian Sea and Bay of Bengal. Y අකුරෙන් පෙන්වන්නේ Bay of Bengal. මේවා දැනගන්න නම් අච්චුපතේ තියෙනවා මේ මැප් එක ඔයගොල්ලන්ගේ. මේවා හොඳට රිෆර් කරන්න ඕනේ. That is called studying. ඒක තමයි පාඩම් කරනවා කියන්නේ. Okay? Okay. So, the number 2, Roman number 2. Write the name of the narrow sea strip that is separated India and Sri Lanka. ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව වෙන් කරන පටු මුහුදු තීරය. narrow sea strip. පටු මුහුදු තීරය මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. You already know that. හරිද? letter P. letter P එකෙන් තමයි පෙන්වන්නේ ඔය ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර තියෙනවානේ පොඩි ඉරක් ගහලා. ඔයගොල්ලන්ගේ map එකේ question paper එකේ එතන තියෙනවා අකුර letter P. P එකෙන් පෙන්වන්නේ පුතේ Pope Strait. Pope Strait. සිංහලෙන් අපි කියනවා පෝක් සමුද්‍ර සංධිය කියලා. පෝක් සමුද්‍ර සංධිය. එක කිලෝමීටර් 32ක් දිගයි. ලංකාව සහ ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව වෙන වෙන්නේ කිලෝමීටර් 32ක් පමණ දුර වුණ narrow sea strip එකකින් නැත්නම් පටු මුහුදු තීරයක් කියලා කියනවා අපි ඒකට. It is called Pope Strait. පෝක් සමුද්‍ර සංධිය. Okay. So the third one. Third question. Name the point that is related to measuring length of Sri Lanka and write the letter that it is shown. මෙන්න කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ දිග මනිනකොට පාවිච්චි කරන point එකක්. point එකක් මේ ලංකාවේ කොටසේ නැත්නම් මේ ඉන්දියන් map එකේ තියෙනවලු. හරිද? ලංකාවේ දිග මනිනකොට පාවිච්චි කරන letter එකක්. අන්න ඒ point එක තියෙන letter එක තමයි අහන්නේ. දැන් ඔන්න ලංකාව තියෙනවා මෙහෙම. ලංකාව තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? එතකොට අපි දන්නවා
ලංකාවේ දිගමනිනවා මෙහෙ ඉඳන් මෙහෙට. හරිද? In the north side there is a point and in the southern side there is the another point. Okay, so here point of Pedro. උතුරෙන් තියෙන්නේ පුතේ අලංකාවේ උස මනිනකොට පාවිච්චි කරන්නේ points දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් උතුරේ තියෙන point එක අපි හඳුන්වන්නේ පේදුරු තුඩුව. The point which is on the northern side is called point of Pedro. But here the question is about the point which is located in the southern part. Okay, southern part. Here the letter is R. You can see letter R. ඔතන ඕගොල්ලෝ වරද්ද ගන්න එපා පුතේ. ඔය P අකුර උඩ දැන් ලංකාව උඩ තියෙනවනේ P අකුරකුත්. ඒ P අකුරෙන් පෙන්වන්නේ මේ fork straight එක. හොඳේ. එතන මේ point of Pedro එහෙම නෙමෙයි. map එක බලනකොට වරද්ද ගන්න එපා. ඒක තමයි හොඳට ප්‍රශ්නේ කියවන්නේ කියන්නේ. මෙතන එකයි තියෙන්නේ ලංකාවේ දිගමනිනකොට පාවිච්චි කරන points දෙකෙන් එකයිලු මේ map එකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි අහන්නේ. එතකොට උතුරේ නෙමෙයි නම් අනිත් එක තියෙන්න ඕනේ මේ southern part එකේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා R අකුරක් තියෙනවා මේ southern part එකේ. එතකොට මොකක්ද අනිත් එක? Dondra head. නැත්තම් අපි කියනවා ඒකට දෙවුන්දර තුඩුව කියලා. ලංකාවේ උස මනිනකොට නැත්තම් දිග මනිනකොට අපි මනින්නේ පේදුරු තුඩුවේ ඉඳලා දෙවුන්දර තුඩුවට. හරිද? එතකොට මෙතන පේදුරු තුඩුව මාක් කරලා නැහැ මේ මැප් එකේ. ඔයාලට තියෙන letter R එකෙන් පෙන්නන්නේ දෙවුන්දර තුඩුව. නැත්තම් අපි කියනවා in English Dondra head. Dondra head is the answer. So the last question, what is the direction that Sri Lanka is located to India? ඉන්දියාවට මොන දිශාවෙන්ද නැත්නම් ඉන්දියාවේ ඉඳලා මොන දිශාවෙන්ද ලංකාව පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා තමයි අහන්නේ. Very easy. To the south. ඉන්දියාවට දකුණෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකාව පිහිටලා තියෙන්නේ. To the south. Answer is south. Okay. So this is the answers. These are the answers for the question based on the map of India. Indian map එකේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර. Now before do the second question. Okay, දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට යන්න කලින් මම කැමතියි මේකේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඕගොල්ලොත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න. පස්වෙනි එක. Last 2 weeks I covered the questions which question in question number 2 and yes 2. It is about the islands and about the location of Sri Lanka. Okay. ඒක තියෙන පළවෙනි පාඩම වෙන්නේ පුතේ. ඒක ඕගලන්ට ටිකක් හුරුයි. මම කරනවා. හැබැයි මම ඊට කලින් කැමති කරන්න මේ question number 5. It is not touched by me. ඔයගලන්ට මට පාඩමක් විදිහට කියලා දෙන්න බැරි වෙච්ච එකක් තමයි මේ පස්වෙනි පාඩමේ තියෙන questions ටික. It is about the waste disposal management. නේද? කසල කළමනාකරණය ගැන තමයි එතන තියෙන්නේ. නැත්තම් energy අන්නේ ඒ type එකේ ප්‍රශ්න ටිකක්. So please pay your attention to the question number 5. Okay, here I am going to discuss the question number 5. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. First one is write 2 environmental friendly waste disposal methods. Okay, write 2 environmental friendly. Here it is specified by underlining the word environmental friendly. පරිසර හිතකාමී. මෙතන අහන්නේ පුතේ පරිසර හිතකාමී waste disposal ඒ කියන්නේ කසල බැහැර කරන මේ methods මොනවද කියලා තමයි අහන්නේ. In your textbook you have many methods, more than 5 methods පහකට වඩා textbook එකේ තියෙනවා. Among them here you have to give only
two methods. මෙතන ඔයගලගෙන් අහන්න පුතේ methods දෙකයි. Okay, so the first method is reuse. Reuse කියන්නේ දැන් අපිට සමහර waste තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් කඩදාසි, ඊළඟට polythene, okay, papers, polythene and plastic, okay, they are reusable waste. ඒවා අපිට මොනවා හරි කරලා තව ඒ කියන්නේ දැන් අපි පාවිච්චි කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඒක ඒ ප්‍රයෝජනේ අර වෙන ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් විදිහට reuse කරන්න අපිට පුළුවන්. Okay, so for example, think about that A4 sheets. You know A4 sheets. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා A4 sheets. නේද? ඔයගොල්ලෝ ගන්න සුදු පාට A4 කොළ. So you use for those A4 sheets for making books and write down special things. Likewise, or to draw something. A4 එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පොත් හදනකොට ගන්නවා. ඊට පස්සේ තව ඔයගොල්ලෝගේ notice boards වල එහෙම ඒවා මේ ඔකේ ලස්සන නිර්මාණ එහෙම ලියන්න ගන්නවා. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ මොකකට හරි දෙයකට ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. Afterwards, okay, after few years or few months, so normal process is that you throw them away. දැන් කියන්නේ ඒක ඒ වැඩේ ඉවරනාට පස්සේ දැන් හිතන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ පොතක් හැදුවා කියලා. පොත හදලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක කාලයක් ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ලොකු වෙනකොට අර ඔයගොල්ලන්ගේ චූටි කාලේ හදපු පොත් එහෙම තියෙනවනේ ඒවා අයින් කරලා දානවා. But without disposal them, ඒවා එහෙම dispose කරන්නේ නැතුව we can reuse them. අපිට පුළුවන් ඒවා ආපහු පාවිච්චි කරන්න. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කියලා අහලා තියෙනවා නේද? රීසයිකල් කරනවා කියලා එහෙම අපි කියන්නේ. හරිද? අන්න ඒ වගේ අපිට පුළුවන් ඒ වගේ නැවත දේවල් හදලා පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය ඕගොල්ලෝ ඉවතලන කඩදාසි ආපහු රීසයිකල් කරලා තමයි ඔය ඕගොල්ලන්ගේ ලස්සනට තියෙන එක්සර්සයිස් බුක්ස්, ටෙක්ස්ට් බුක්ස් ඒ වගේ කඩදාසි හදන්න ගන්නෙ. ඕගොල්ලෝ අපි අයින් කරන කඩදාසි රීසයිකල් කරලා තමයි ඒ වගේ ආපහු අලුත් කඩදාසි හදන්නේ. හරිද? ඊළඟට ඔය අපි ගත්තොත් glass bottle එකක් අපි ගමු හිතමු. Think about a glass bottle. Okay, so after using that bottles, then අපි දන්නවා අපි when we go to supermarkets there are so many things which are in beautiful bottles. අපි supermarket එකකට වගේ ගියොත් අපිට පේනවා පුතේ ලස්සන බෝතල් වල දාලා එක එක දේවල් ඕගලන්ට තියෙනවා. oil වර්ග තියෙනවා, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. After using the thing what is inside that bottle, ඒ bottle එකේ තිබ්බ දේවල් පාවිච්චි කරලා ඉවරුණාට පස්සේ normally we throw them away. අපි ඒවා අයින් කරලා දානවා. But without disposal them, අපිට ඒ විදිහට dispose කරන්නේ නැතුව we can use them as we can use them to make some ornaments and wall decorations. Okay, ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ බෝතල්, ඒ ලස්සන බෝතල් වලින් ලස්සන wall decoration එකක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් ලස්සන ornament එකක් හදන්න. මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට ඒ වගේ ලස්සනට හදපු ඒවා ටිකක්. මේ බලන්නකෝ. එකම જાතියේ bottles තුනක් මෙතන තියෙනවා. මේ මොනවා හරි දෙයක් තිබුණ bottles වගේක්. අපි හිතමු මේ වගේ තිබුණා මොනවා හරි oils හරි එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි wine අන්න ඒ වගේ දෙයක්. After consume that thing, ඒක පරිභෝජනය කරාට පස්සේ these bottles are used as wall decorations. බලන්න කොච්චර creative ද කියලා. See that how much creative them. If you have the creativity, you can use those waste into many things. ඕගලන්ට හොඳ creativity එකක් තියෙනවා නම් පුතේ මේ වගේ ඕන තරම් ලස්සන creative දේවල් හදන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙන් මේ waste එක dispose වුණා කියලා කියන පරිසරයට මුදා හරිය කියලා දැන් මෙහෙම තිබුණාට හානියකුත් නැහැ. And also it is added value to your domestic wall. ඕගලන්ගේ ගෙදර බිත්තියට ලස්සනකුත් එකතු වෙලා තියෙනවා මේ වගේ නිර්මාණයක් කරාමනේ. එතකොට අපිට මේ වගේ ornaments සාමාන්‍ය පුතේ මේ ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔය
shops වලට ගියාම මේ වගේ ornaments එහෙම තියෙන වගේ මේවා දැන් මේ විදිහට flower vase එකක් වගේ හදලා තිබ්බහම they are very expensive. නේද? හරි ටිකක් ගණන් වැඩි. But the cost of making these things are very low. හැබැයි මේවා හදන්න යන වියදම හරිම අඩුයි. So the makers නැත්නම් මේවා හදන අය earn a high profit. ඒගොල්ලෝ ලොකු ලාභයක් පුතේ මේ වගේ දෙයකින් උපයනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් the time has changed no. දැන් කාලය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Okay. So when we were schooling අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ we no need to earn extra income. අපිට මේ අර part time කර කර එහෙම වියදම් cover කර ගන්න අවශ්‍යතාවයක් උනේ නැහැ. මොකද දෙමාපියන්ට පුළුවන්කමක් තිබුණා ඒ දේවල් කරන්න. හැබැයි but now තාම ඔයගලන්ටත් ඒක තේරෙන්නේ නැතිව ඇති පුතේ, but now the situation is very difficult. Okay, very difficult for your parents. දැන් රටේ තියෙන ආර්ථිකෙත් එක්ක දෙමාපියෝ හරිම අමාරුවෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ව නඩත්තු කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පොත්පත්, පෑන් පැන්සල් හැමදේම හරිම ගණන්. එතකොට අම්මලා තාත්තලා ලොකු වෙහෙසක් ගන්නවා, ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. දැන් සමහර තාත්තලාට දැන් ඒගොල්ලන්ගේ තිබුණ ජොබ් එකට අමතරව තවත් ජොබ්ස් කරන්න වෙලා තියෙනවා සල්ලි හොයන්න. එතකොට මෙච්චර කල් රස්සාවක් කරපො නැති අම්මලාට මොකක් හරි ස්වයන් රැකියාවක් වගේ දෙයක් කරන්න වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙකුට උනා දැන් ලංකාවේ ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හැදීගෙන යනවා මේ වගේ ලස්සන ornaments. අඩු වියදමකින් ලස්සනට මේ වගේ දේවල් හදලා මේවා ගන්න මිනිස්සු ඉන්න ඕන තරම්. ඔයගලන්ට විකුණන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳ profit එකක් උපයන්න පුළුවන්. This is environmentally friendly as well as economically also friendly. So one method is reuse. හොඳද? මම මේ ෆොටෝස් එක්ක ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ ඔයගලන්ට මතක් වෙන්න. එක්සෑම් එකේදී දැන් ඔයගලගෙන් අහන්නේ මෙතන environment නැත්නම් waste disposal methods වලින් environmentally friendly methods දෙකක් ලියන්න. So one is reuse. Okay. One is reuse. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි පාවිච්චි කරපු දෙයක් ඒ ප්‍රයෝජනේ ඉවරුනාට පස්සේ අපි ආයෙ පාරක් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? reuse. ඔන්න examples විදිහට අපිට දාන්න පුළුවන් papers හදන්න පුළුවන්. කියන්නේ කඩදාසි අපි පාවිච්චි කරපු කඩදාසිම ආපහු රීසයිකල් කරලා කඩදාසි හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ glass bottles වලින් මම කියපු විදිහට glass bottles එහෙම අපිට reuse කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. ඊළඟට ඔය packaging boxes වගේ දේවල්. දැන් ඔය ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ගෙදරට බඩු එහෙම ගේනකොට කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි වගේ පැකේජ් කරලා එනවනේ. ඒවා අපි නිකම්ම විසි කරලා දානවනේ. එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් ඒ වගේන තා මොනවා හරි වැඩක් ගන්න පුළුවන් විදිහට නිර්මාණය කරන්න. හරි. එතකොට මේ reuse කියන්නේ එක method එකක්. ඊළඟ දෙවෙනි environmentally friendly waste management or waste disposal method එක විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් recycle. recycle කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කියන එක. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කියන එක. ඒ කියන්නේ පුතේ හරිද? recycling කරන්නේ දැන් ඔය තියෙනවානේ non degradable materials දි รา පත් නොවන. හරිද? දැන් ඔය කඩදාසි එතකොට මේ ඔය කාඩ්බෝඩ් බොක්සස් ඒ වගේ දේවල් නම් දිරණ දේවල්. හැබැයි පොලිතීන් සහ ප්ලාස්ටික් කියන්නේ ඒවා අපි කියනවා non degradable දි รา පත් නොවන දේවල්. හරිද? එතකොට ඒවා රීසයිකල් කරලා අපිට පුළුවන් ඩිස්පෝස් කරන්න. රීසයිකල් නැත්නම් අපි කියනවා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනවා කියලා. මේකෙන් දැන් ලෝකේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හැදීගෙන යන. දැන් ඉස්සර නම් වතුර දැන් ඔය තියනවානේ මේ මෙන්න මේ වගේ බෝතල්. මම පෙන්නනවා. මේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ බෝතල්. වතුර 30ක් හැදුනහම ඔන්න බෝතලයක් ගන්නවා අපි කඩෙන් වතුර ටික බිව්වා. මොකද කරන්නේ? ඩස්බින් එකක් තියෙනවා නම් දානවා, නැත්නම් නිකම්ම විසික් කරලා දානවා. ඊළඟට ඔය ප්ලාස්ටික් බීම බෝතල්, යෝගට් කප්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කන කඩචෝරු තියෙන හැම පැකේජ් එකක්ම තියෙනවානේ පොලිතීන් සහ ප්ලාස්ටික්. So we used to throw them away after having the or after consuming
after consume the products. ඒ product එක භුක්ති විඳලා පස්සේ අපි ඒවා විසික් කරලා දාන්න තමයි පුරුදු වෙලා හිටියේ. But now with the technology, with the improvement of technology, මේ දියුණුවත් එක්ක ලෝකයේ දියුණුවත් එක්ක වෙලා තියෙන දේ තමයි පුතේ මේ දැන් මිනිස්සුන්ට කොච්චර කිව්වත් මිනිස්සු මේවා පරිසරයට මුදාහරින එක අහන්නේ නැහනේ. ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට පරිසරයට දානවා. So the environment is getting polluted. පරිසරය දූෂණය වෙනවා. ඒ නිසා හැබැයි මේක මේ ඉන්කම් එකක් කරොත් නැත්නම් ආදායම් මාර්ගයක් කරොත් ඔන්න මිනිස්සු පොඩ්ඩක් කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ පෙළඹෙනවා මේවා ඒ අවශ්‍ය විදිහට. කියන්නේ proper way එකකට මේ waste dispose කරන්න. නැත්නම් පරිසරයට මුදා හරින්න properly. අයි සල්ලි කිව්වොත් ඉතින් මිනිස්සු ඕන දෙයක් මේ කරනවනේ සල්ලි හින්දා. දැන් මෙන්න බලන්නකෝ. ලෝකේ මෙන්න මේ දැන් මේක නවත්තන්න බැරි හින්දා පාවිච්චි කරනවා හොඳ මෙතඩ් එකක්. මේ තියෙන්නේ සමහර විට ඕගොල්ලෝ කීල්ස් එක පැත්තේ එහෙම යනවා නම් මේ වගේ මැෂින් දකින්න පුළුවන් කීල්ස් එක ළඟ. හරිද? එතෙන්දි වෙන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනව නේද පුතේ ඔය ATM මැෂින්. සල්ලි අපිට ගන්න සහ සල්ලි දාන්න පුළුවන් මැෂින්ස් තියෙනවනේ බැංකු වල. අන්න ඒ වගේ ඕගොල්ලෝ ඔය ඉවත දාන ගෙවල් වල තියෙන ප්ලාස්ටික් බෝතල්, වීදුරු බෝතල්, අන්න ඒ වගේ යෝගට් කප් අන්න ඒ වගේ දේවල් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේ එතන ඉන්න ලේඩි දැන් මෙයා අතේ තියෙනවා බෝතල් වගේක්. එතකොට මෙතන තියෙනවා සිදුරක් වගේ එකක්. ඒකෙන් ඇතුළට දානවා. හරිද? මෙයත් මේ කරන්නේ මෙතන තියෙන එකෙන් ඇතුළට දානවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ බෝතල් වල බර අණුව බෝතල් හරියේ ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය වල බර අණුව යම්කිසි මුදලක් එයාගේ ඩෙබිට් කාඩ් එකට හරි එහෙමත් නැත්නම් ලොයල්ටි කාඩ් එකට හරි ඇඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා අපි හිතමුකෝ ප්ලාස්ටික් කිලෝ එකකට රුපියල් 100ක් එකතු වෙනවා කියලා. එතකොට මෙයා ඔක්කොම ගෙනල්ලා ප්ලාස්ටික් බෝතල් දානවා. කිලෝ එකක් බර වෙන්න ප්ලාස්ටික් බෝතල් දානවා. එතකොට මෙයාගේ ක්‍රෙඩිට් අපි කියන්නේ බැංකු කාඩ් එක කියන්නේ අන්න ඒකට රුපියල් 100ක් ඇඩ් වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් දැන් ඔය ආපිකෝ එතකොට ෆුඩ් සිටි කීල් සුපර් මාකට් අන්න ඒ වගේ දෙනවා අපිට ලොයල්ටි කාඩ් කියලා එකක්. හරිද? ඒ කාඩ් එකට සමහරක් වෙලාවට අපි බඩු අරගෙන ඉතුරු සල්ලි අපේ අතට එන්නේ නැතුව ඒ කාඩ් එකට ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි බඩු ගොඩාක් ගන්නකොට යම්කිසි බෝනස් මුදලක් ඒ කාඩ් එකට ඇඩ් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ බෝතල් අපි දානකොට ඒ බෝතල් වල කිලෝ ගානේ බරට හරියන ගාන අපේ කාඩ් එකට ඇඩ් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් හරි මාස ගාණක් හරි ගියාම අපිට සල්ලි එකතු වෙලා තියෙනවා මේ කාඩ් වලට. හරිද? So most developed countries in the world are practicing this method. මේ method එක ලෝකේ ගොඩක් දියුණු රටවල් පාවිච්චි කරනවා. Sri Lanka is also trying to practice this. ලංකාවත් දැන් ගොඩක් මේක කරගෙන යනවා. Near Kiel supermarkets you can see such type of machines. මේ machine වලට ඔය ප්ලාස්ටික් බෝතල් දාලා ඔයගලන්ට පුළුවන් coins add කරගන්න. හරිද? එතකොට මම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න රීසයිකල් කරන මෙතඩ් එක කොහොමද කියලා. සාමාන්‍ය රීසයිකල් වෙන process එක එතන ඉන්න මම පෙන්නන්නම්. ඕකේ. මේ බලන්නකෝ. දැන් මෙන්න මෙතන ගෙදරින් කුණු ටික වාහනේ දාගෙන අරගෙන ඇවිල්ලා වේස්ට් ඩිස්පෝස් කරන තැනට දැම්මා. එතනින් ලොරි වලින් ඒ කුණු ටික අරගෙන යනවා රීසයිකල් කරන ෆැක්ටරි එකට. මෙන්න මෙතෙන්ට. එතකොට එතනින් මේවා වෙන් කරනවා එක එක ඒවට ප්ලාස්ටික්, පොලිතීන්, පේපර්ස් ඒ විදිහට ඒ වේස්ට් ටික වෙන් කරනවා. හරිද? වෙන් කරාම ඔන්න ඊට පස්සේ මේවා රීසයිකල් කරලා අලුත් දේවල් නිර්මාණය කරනවා. නිර්මාණය කරලා ආපහු එනවා පුතේ මේවා මාකට් එකට.
මාකට් එකෙන් අපි ආය ඔන්න මිලදීගෙන එනවා ගෙදෙට්ට. ඊපස්සේ ගෙදර මේවා කන්සියුම් කරලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔන්න කුණු ටික වාහනේ දාගෙන කුණු දාන තැනට අරගෙන එනවා. එතනට එනවනේ කුණු ගෙනියන වාහන. ඒ වාහනේ ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා මේ ටික අරගෙන යනවා. අරගෙන යන්නේ කොහෙටද? රීසයිකල් ෆැක්ටරි එකට නැත්නම් ප්ලාන්ට් එකට. එතෙන්දී මේ වේස්ට් කැටගරයිස්ඩ් කරනවා එක එක විදිහට. ඉලෙක්ට්‍රොනික දැන් මේ බලන්නකො මෙතන තියෙනවා කමියුනිකේෂන් IT කමියුනිකේෂන් ටෙක්නොලොජි. ඒ කියන්නේ ඔන්න මෙතෙන්ට යනවා ඔය තාක්ෂණික උපකරණ සංනිවේදන උපකරණ වලට අදාළ වේස්ට් ෆෝන් ඔය එළියට විසික් කරන ඒවා තියෙනවනේ. දැන් ඔය ලංකාවේ නැති වුණාට පුතේ සාමාන්‍යයෙන් පිට රටවල් වල කම්පියුටර්ස් එතකොට ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ මේ එකපාරයි. එකපාරක් කියන්නේ පොඩි කාලයක් පාවිච්චි කරලා මේවා දානවා කුණු ගොඩවල් වලට. හරිද? අන්න ඒ වගේ දැම්මාට පස්සේ මෙතන ටෙලිෆෝන්ස්, මොබයිල් ෆෝන්ස්, කම්පියුටර්ස් වගේ දේවල් ඔන්න එක ගොඩකට වෙන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික් අයිටම්ස්. නේද? ඔය ලයිට්, බල්බ් ඒ වගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් අයිටම් තියෙනවනේ කිචන් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික් අයිටම්ස්. ඒ වගේ ඒවා ටික ඔන්න වෙනම ගොඩකට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න හවුස් හෝල්ඩ් ඒවා. ඒ කියන්නේ ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් ගෘහාශ්‍රිතව තියෙන පාවිච්චි කරන බඩු. ඒ එකකටවත් අයිති නැති දේවල් තමයි මේ අද කියලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට කර්මාන්ත ශාලා ඇතුළේදී මේවා වෙන් කරනවා. වෙන් කරලා මේවා රීසයිකල් කරලා ඔන්න ආයෙත් අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් හදලා මේ විදිහට ආපහු මාකට් එකට දානවා. මාකට් එකට දැම්මට පස්සේ ආයෙ අපි මාකට් එකෙන් ඒවා මිලදී අරගෙන එනවා. ඔන්න ඔය විදිහට රීසයිකල් ප්‍රොසෙස් එක සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඔන්න බලන්නකෝ ආයෙ පාරක් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ගෙදරින් කුණු ටික ගේනවා. ඒවා කුණු දාන තැනට දානවා. කුණු ලොරිය ඇවිල්ලා ඒවා රීසයිකල් ප්ලාන්ට් එකට අරගෙන එනවා. එතෙන්දී ඔන්න ඒ ටික මේ විදිහට වෙන් කරනවා. එක එක බඩු වෙන් කරලා රිකවර් කරලා ඔන්න හදනවා අලුත් දේවල් ආපහු. ඊට පස්සේ ආපහු මාකට් එකට දානවා. ඕක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ ඒ වගේම process එකක්. දැන් මේ එක number 1 කියන පින්තූරේ තියෙනවා අර විදිහට කුණු ලොරි වලින් ගෙනල්ලා කුණු ටික මෙතෙන්ට දානවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ෆැක්ටරිය ඇතුලේ වෙන process එක තමයි මේ මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් මේ බැකෝ වලින් කුණු ටික ඔන්න බෙල්ට් එකට දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කුණු ටික වෙන් වෙනවා. කාඩ්බෝඩ්ස් වෙනම වෙන් කරනවා. පේපර්ස් වෙනම වෙන් කරනවා. යකඩ ස්ටීල් වගේ දේවල් මේ බලන්නකො මැග්නට් එකක් තියලා මැග්නට් එකෙන් තමයි මේ ටික ගන්නෙ. යකඩ වෙන් කරන්නේ මැග්නට් එකෙන්. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න ග්ලාස් වෙනම වෙන් වෙනවා. ඇලුමිනියම් වෙනම වෙන් කරනවා. ප්ලාස්ටික් වගේ දේවල් වෙනම වෙන් කරනවා. මේ අර අපි අයින් කරන මේ දි รา පත් නොවන නැත්තම් non degradable waste තමයි මේ විදිහට ඔය රීසයිකල් ප්ලාන්ට් ඇතුලේ මේ විදිහට කැටගරයිස් කරන්නේ. කාඩ්බෝඩ්, පේපර්, ස්ටීල්, ග්ලාස්, ඇලුමිනියම්, ප්ලාස්ටික් විදිහට කැටගරයිස් කරනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ විදිහේ කර්මාන්ත ශාලාවක් ඇතුලේ මේගොල්ලෝ මේ වේස්ට් වෙන් කරන හැටි. මෙතන යනවනේ බලන්නකො ප්ලාස්ටික්, පොලිතීන්, පේපර්ස් හැමදේම මේ බෙල්ට් එකේ යනවා. එතකොට මේ දෙන්න කරන්නේ ටක් ගාලා මේ බෙල්ට් එකේ යනකොට මේවා අරගෙන දෙපැත්තට දාන එක. බලන්නකො දැන් අපි වේස්ට් ඩිස්පෝස් කරාට මිනිස්සු මොනතරම් මහන්සි වෙනවදනේ. මේගොල්ලෝ අත ගන්න මේ අපි විසි කරන ජරාව. නේද? ඒ හින්දා තමයි කියන්නේ වේස්ට් කියන ඒවා මැනේජ්මන්ට් එකකින් තමයි අපි දාන්න ඕනේ. හරි. ඒ පෙන්නුවේ මම ඕගලන්ට රීසයිකල් process එක. ඔන්න එතකොට රීසයිකල් කියන්නේ තව environmentally friendly method එකක්. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වා ලෝකේ trend එකක් තියෙනවා. there is a trend of earning extra income through recycling or plastic bottles and tins like waste like those. අන්න ඒ වගේ කුණු වලින්. හරිද? අර ATM machine වගේ machines තියෙනවා. ඒවට දැම්මම සල්ලි උපයන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. And also another thing is making ornaments. Making
ornaments කියලා කියන්නේ පරිසර හිතකාමී waste management system එකක්. ornaments. ඒ කියන්නේ අපේ ගෙවත්ත හරි අපේ ගෙදර හරි ලස්සන කරගන්න පුළුවන් ornaments අපිට අපි විසික් කරන දේවල් වලින්ම හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? for example take coconut shells පොල් කටු. දැන් අපි පොල් ගාලා මොකද කරන්නේ? පොල් කටු විසි කරනවා. හැබැයි ওই පොල් කටු වලින් පුළුවන් අපිට පොල් කටු හැඳි හදන්නේ පොල් කටු වලින්. හැම ගෙදරකම තියෙනනේ පොල් කටු හැඳි. එතකොට ඒ අයින් කරන පොල් කටු වලින් වෙනම කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ පොල් කටු එකතු කරගෙන යන්න එනවා ගෙවල් වලට. ඒවා සුද්ධ කරලා පොලිෂ් කරලා හැඳි හදනවා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අපි අර අයින් කරන පොල් කටුම තමයි සමහරක් වෙලාවට අර පොල් කටු හැඳි විදිහට අපි පොලට හරි ওই කඩේකට හරි ගිහිල්ලා මිලදී ගන්න. එතකොට එතෙන්දි කිසිම විදිහකින් අර වේස්ට් අනවශ්‍ය විදිහට ඩිස්පෝස් වෙන්නේ නැහැ. ආපහු අපි ඒක තවත් විදිහකින් යූස් කරන එක තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රික් බල්බ්ස්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔය ලස්සන අපි සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන බල්බ් තියෙන්නේ. ඔය බල්බ්ස් වලින් පුළුවන් හදන්න මේ ලස්සන ලෑම්ප් එකක්. හොඳ ක්‍රියේටිව් මයින්ඩ් එකක් තියෙන කෙනෙකුට a person who has a creative mind he or she can make many things by using such kind of waste. හොඳ ක්‍රියේටිව් අයිඩියාස් තියෙන කෙනෙකුට ඒ වගේ waste ඕන තරම් පාවිච්චි කරලා ලස්සන දේවල් හදන්න පුළුවන්. and also can earn money. හොඳට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් කරලා. ඊළඟට තව ගත්තොත් අපි රෙදි කෑලි. you know in tailor shops in a day දවසකට thousands of pieces of clothes පුංචි රෙදි කෑලි දහස් ගණන් එළියට දානවනේ. හැබැයි ඒ වගේ doormats පාපිසි හදනවා නේද? ඒ වගේම තව හදනවා ඔය table mats වගේ දේවල් මේස උඩ තියෙන ලස්සන දේවල් ඒ වගේ දේවල් හදනවා. ඊළඟට ලස්සන ක්‍රියේටිව් විදිහට bags හදනවා. සමහරව සම්පූර්ණ entire ඇඳුමක් උනන් නිර්මාණය කරනවා මේ පුංචි රෙදි කෑලි වලින්. හරිද? දැන් මම පෙන්වන්න හදන්නේ ඕගොල්ලන්ට ලෝකේ ඒ වගේ කරන විදිහ. කරන්න අදහස තියෙනවා නම් ඕනම දෙයක් ඇති දියුණු වෙනවා නම් කරන්න. අවශ්‍ය වෙන්නේ පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිවිටි එක තමයි. හරි. මේ බලන්න. දැන් මේ මෙතන පරණ අයින් කරපු භාජනයක් තමයි මේ විදිහට ලස්සනට හදලා කලර් කරලා මේ වගේ පේපර්ස් වලින් ලස්සනට මල් හදලා බලන්නකො ලස්සන ඕනමන්ට් එකක් කරගෙන තියෙනවා. Here this is a tin. මේ තියෙන්නේ මොකක් හරි tin එකක්. So this is as we can consider this as a wall decoration and as well as key hanger. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති යතුරු අරන් මේව හැමතැනම දානවා. එතකොට හදිසියට ගමනක් යනකොට හොයාගන්න ගියාම හරිම අමාරුයි. හැමතැනම හොයන්න ඕනේ because key is a very small tiny little piece. හරි බොහොම පුංචි දෙයක් නෙමෙයි යතුරක් කියන්නේ. නැති වුණොත් හොයන්න හරි අමාරුයි. හැබැයි ඔයගලන්ගේ main door එක ළඟ හරි එහෙම නැත්නම් master bedroom එකේ හරි කොහේ හරි හොඳ පහසු තැනක ලස්සනට මේ වගේ key hanger එකක් හදාගෙන එල්ලලා තියන්න පුළුවන් නම් නේද? බලන්නකො. very easily we can find the key. එතකොට අපි ගේ ඇතුළට එනකොට වාහනේ off කරලා ඒ කියන්නේ ගමනක් ගිහිල්ලා වාහනේ නවත්තලා එනකොට අපිට පුළුවන් ඒ key එක එතන hang කරන්න. කොහේ හරි යනකොටත් අපිට එතනින් අරගෙන යන්න පුළුවන්. බලන්න ක්‍රියේටිවිටි එක විතරයි මෙතෙන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන like a stand for cosmetics. කාමරයක කාගේ හරි ගෑනු ළමයෙක්ගේ කාමරයක් තමයි මෙතන. එයාගේ cosmetics තියන්නේ එයා ලස්සනට stand එකක් වගේ අයින් කරපු මොකක් හරි box එකක් වගේ එකක් තමයි මේ විදිහට ලස්සන wrapping papers වලින් wrap කරලා මේ උඩ තට්ටුව cosmetics වලට මේ ටික jewelries වලට මේ විදිහට ලස්සනට එයා එක decorate කරලා හදාගෙන තියෙනවා. මෙතනත් තියෙන ලස්සන ornaments වගේක් තමයි හදපු. මේ all those things are wastes. මේ ඔක්කොම ඉවතලම දේවල්. Here you can see many ornaments. This is called wincham. අපි කියනවා wincham එකක් කියලා. මේ තියෙන polythene කෑලි වලින් ලස්සන මල් හදලා පබළු මේ නූල් මේ මොකක් හරි රවුමක්
it's maybe a sellotape wrap අර sellotape එකේ තියෙන මැද රවුමක් වගේ එකක්. අන්න ඒ වගේ එකකට මේ වගේ එල්ලලා ලස්සන ornament එකක් හදලා. Here a key hanger and phone එක දාන්න තැනක් මේ phone එක දාලා දෙන pocket එකක් වගේ තැන. ලස්සන vase එකක්. Here pen holder. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන පොඩි බබාලානේ ඔයගොල්ලෝ තාම ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මේසවල උඩත් ඔය පෑන් පැන්සල් හැමතැනම දාලා තියන්න නැතුව without scattering these stationaries stationaries everywhere in the house. You can make a little pen holder by using a plastic bottle or a cup, like anything. So you can you can make a pen holder and you can decorate it by using your creativity, and so you can put pens and all your stationaries into this pen holder. And also some malvasas, all are made up of from waste. Here, have you ever think to use your used shoes and heels and handbags, such kind of things for this purpose? Here in this picture you can see boots which are used for cultivation purposes in by people. දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු මෙන්න මේ බූට්ස් ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා පාවිච්චි කරනවා වගා කටයුතු වලට. සහ ඔය ගොඩක් පිට රටවල් වල කට්ටිය මේ බූට්ස් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේවා ඇවිල්ලා used ඒවා. නේද? පාවිච්චි කරපු හැබැයි ආයේ මේ දාන්න බැරි ඒවා. දැන් මේවා නිකම්ම පරිසරයට ඩිස්පෝස් කරොත් බලන්න මොනතරම් හානියක් පරිසරයට සිද්ධ වෙනවද කියලා. හැබැයි දැන් මේකෙන් ලස්සන කොච්චර ලස්සනක් පරිසරයට එකතු වෙලා තියෙනවද බලන්න. මේවා පොඩ්ඩක් අරගෙන ලස්සනට කලර් කරලා මේවට පස් පුරවලා මේ විදිහට ලස්සනට මල් හදලා මේ ෆෙන්ස් එකක මේවා එල්ලලා තියෙනවා. and also බලන්න මේ හීල් එකට කරලා තියෙන දේ ලස්සන කැක්ටස්. මේවා ලොකුවට වැවෙන ඒවා නෙවෙයිනේ කැක්ටස් කියන්නේ. පොඩි චූටි පතොක් වගේ ඒවා. ඒවා ගොඩාක් ලොකුවට වැවෙන ඒවා නෙමෙයි. ඒ වගේ ඒවා ලස්සනට මේ හීල් එක ඇතුලේ හදලා තියෙනවා. මේක ෂූ එකක්. මේක කෙටල් එකක්. මේ අයින් කරපු මොනවා හරි භාජන. මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ මොන තරම් හෑන්ඩ් බෑග්ස් අම්මලාගේ ඔයගොල්ලන්ගේ බෑග්ස් වගේ දේවල් අයින් කරනවද? ගොඩාක් ලොකුවට වැවෙන්නේ නැති ලස්සන ornamental plants තියෙනවනේ. There are so many ornamental plants. So you can grow them in these used and waste things and can add a color to your garden also. ලස්සන ඔයගොල්ලන්ගේ garden එකට මේ වගේ ලස්සන එකතු කරන්න පුළුවන්. නේද? හරි. The next one. Here I told you that we can use clothes, pieces of clothes for many purposes. මම ඔයාලට කිව්වා රෙදි කෑලි වලින් creativity එක පාවිච්චි කරලා creative දේවල් හදන්න පුළුවන් කියලා. බලන්න මේ තියෙන්නේ පාවිච්චි කරපු නැත්නම් ඇඳලා අයින් කරපු denim trousers. They are used denim trousers. So දැන් මේවා පාවිච්චිට ගන්න බැරි නිසා මොකද කරලා තියෙන්නේ මේවා මේ යටින් මහලා පස් පුරවලා පොහොර දාලා ලස්සන plants හදලා තියෙනවා. Okay, ලස්සන plants හදලා තියෙනවා. And here මේකත් denim trouser එකකින් හදපු bag එකක්. trouser එක පාවිච්චි කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඒකේ අවශ්‍ය කොටස් කපලා අරගෙන ලස්සනට bag එකක් වගේ හදලා තියෙනවා. බලන්න මෙතන here also you can see a beautiful bag which is made up of pieces of denim trousers. Denim trousers වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මෙතනත් bag එක. and මෙතන තියෙනවා සමහර අර පොඩි දේවල් දාලා තියන නිකන් pockets වලින් හදපු එකක්. නිකන් පොඩි cables, යතුරු සාමාන්‍ය අපිට ගොඩක් වෙලාවට අතට අහු වෙන්නේ නැති වෙනවට අමතක වෙන නැති වෙන වගේ දේවල් දාලා තියෙනවා. Here aprons. And see the beauty of this chair. The cushion is covered by denim patches. මේ denim රෙදි වල කොටස් වලින් තමයි මේ cushion එක හදලා තියෙන්නේ. And also this frock is designed by using denim pieces.
පාවිච්චි කරපු ඩෙනිම් වල කොටස් අරගෙන තමයි මේ ලස්සන ගවුම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. How much creativity are those? මොන තරම් මේවා ක්‍රියේටිව්ද? මෙතන මෙන්න තියෙනවා පරිසරයට ගොඩක්ම අහිතකර දෙයක්. ටයර්. පරිසරයට හරියම අහිතකර දෙයක් තමයි ටයර්ස් කියලා කියන්නේ. When fire the tires ගිනි තියනකොට හරිද? So it cause to have the air pollution. පරිසරය වාතය පුදුමාකාර විදිහට දූෂණය වෙන ක්‍රමයක් තමයි පුතේ මේ ටයර්ස් ගිනි තියනකොට වෙන්නේ. හැබැයි බලන්න මේ ටයර්ස් ගිනි තියන්නේ නැතුව මොනතරම් ලස්සනට මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවද ක්‍රියේටිවිටි එක පාවිච්චි කරලා. මේ බලන්නකො මෙතන මේ ටයර්ස් කලර් කරලා ඒවට පස් පුරවල ලස්සනට හරිම ලස්සන විදිහට මල් හිටවලා තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවද? We no need expensive things to make our gardens a beautiful places. අපිට අපේ garden එක ලස්සන තැනක් කරන්න මහ ලොකු expensive දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. We no need more expensive things. We can do it by using just our wastes. අපේ අපද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලාම අපිට පුළුවන් ඒක කරගන්න. And මෙතන තියෙනවා these tires are used for waste bins. නේද? මේ බලන්න අර waste dispose කරන bins විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා tires වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. කහ පාටයකට papers, කොළ පාටයකට food waste and polythenes likewise. You have seen that there are separate bins to dispose waste in public places. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔය ගොඩක් පොදු තැන්වල public places වල ඔය වගේ separate කරලා polythene, papers, waste, food waste ඊළඟට glass ඒ විදිහට separate bins තියලා තියෙනවා. එතකොට මේ tires වල මැදට මේ මෙන්න මේ shopping bus වල අර waste එකතු කරන shopping එක දාලා මේ විදිහට මොකද කරලා තියෙන්නේ waste එකතු කරන්න පුළුවන් විදිහේ සිස්ටම් එකක් හදලා තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට මෙන්න මෙතන බලන්නකො මේක නිකන් අර garden ornament එකක් වගේ ලස්සනට ටින්ටුමෝ. මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ emoji එක මොකක්ද කියලා. මේ විදිහට ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා garden එකක ලස්සනට තියලා තියෙනවා. මේ තියෙන පුතේ පොඩි pond එකක්. pond එකක් වගේ tires වලින් හදලා තියෙන්නේ pond එකක්. මේක නම් අපි හැමෝම දන්නවා this is so familiar to us when we were in primary grades in our school we have this kind of thing to play අපිට සෙල්ලම් කරන්න අපේ grounds වල අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ primary grades වල ඉන්නකොට මේ විදිහට හදලා තිබුණා tires වලින්. So we used these tires to jump. We jump over these tires. මෙන්න මේ හරියනම් මේ කෙලවරට යනකම් අපි මේවා උඩින් පැන යනවා. බලන්නකො මේක ලස්සනට හදලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේ එකක් අපි වෙන දෙයක් පාවිච්චි කරලා හැදුවොත් ඒත් output එක මේ වගේම තමයි. but බොරුවට money waste වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. හැබැයි මෙතන අපි පාවිච්චි කරලා අයින් කරපු දෙයකින්ම අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. And also here this is like a bench. නේද? කට්ටියකට හතර දෙනෙක්ට විතර පොඩ්ඩක් gather වෙලා තේ එකක් බොන ගමන් කතා කර ඉන්න මේ tires වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. These are the new ideas. Newly came up ideas. මේවා පුතේ ලෝක හැමතැනම භාවිතා වෙනවා. These things are practiced in the world. අපි ලංකාවෙත් මේවා ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕනේ. These are the things we should promote in Sri Lanka. but ලංකාවේ ප්‍රොමෝට් වෙන්නේ වෙන දේවල්. මේ වගේ වැදගත් දේවල් ප්‍රොමෝට් වෙනවා හරිම අඩුයි. The most important thing and the thing what we needed is the creativity. Creativity එක විතරයි අත්‍තරම අපිට ඕනේ. creativity එක තියෙනවා නම් අපිට මේ ඕනම දෙයක් හරිම පහසුවෙන් මෙච්චර ප්‍රශ්න නෙමෙයි මේ waste disposal කියන ඒවා. නේද? බලන්නකො මෙතන මේ තියෙන්නේ plastic bottles. You know that mega bottles after drinking Coca-Cola, Sprite, Fanta, like those things. So we normally we tend to throw them away. අපි ඒවා විසික් කරන්න තමයි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. But see how much beautiful these are. මොනතරම් මේවා ලස්සනද කියලා pen holders, ornaments and some hanging walls and likewise these are used for so many things.
Okay, so I I'm thinking that you may got many ideas from those slides. ඒ slides වලින් ඕගොල්ලෝ මුඟක් දේවල් ideas ඔලුවට ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. මෙතනත් ඉන්න පුළුවන් හොඳ creative mind එකක් තියෙන පුංචි දුවලා පුතාලා. නේද? ඉගෙන ගන්නවා වගේම creative දේවල් කරන්න පුළුවන් අය මෙතන ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතුල් පසල් එක පැත්තකින් තියලා පාඩම අහගෙන ඉමු. හරිද? එතකොට ඕගොල්ලන්ටත් පුතේ මම මේ ටික විශේෂයෙන්ම පෙන්නුවේ these are the things which practice in the world. මේ ලෝකේ ඕනතරම් වෙන දේවල් තමයි මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ. In Sri Lanka normally we depend on our parents when we were school. අපි ඉස්කෝලේ යනකොට අපි depend වෙන්නේ පුතේ අපේ දෙමාපියන්ගේ. But in other countries ලෝකේ අනිත් රටවල් වල normally children tend to earn money for their consumption. සාමාන්‍ය පිටරටවල් වල පුතේ ළමයි තමන්ගේ වියදම් තමන්ම හොයාගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. දෙමාපියන්ට ඒක දෙමාපියන්ගෙන් යැපෙන්නේ නැතුව. Without depending on their parents. So these are the things which they use to earn money. මේ වගේ දේවල් වලින් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්කම් එක හොයාගන්න. તો වෙන ලොකු රස්සා කරලා නෙමෙයි. ක්‍රියේටිවිටි එකකින් මේ වගේ දේවල් හදලා ඕන තරම් ලෝකේ ඕන තරම් ඔන්ලයින් බිස්නස් එහෙම කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒක තමයි දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඔන්ලයින් බිස්නස් කියලා කියන්නේ හොඳ ට්‍රෙන්ඩින් වෙන platform එකක්. ඊළඟට ඔය වගේ ඕනමන්ට්ස් හදන එක පුංචි කාලේ ඉඳන් ඒ ක්‍රියේටිවිටි එකට අපිට දැන් ඉස්කෝලේ සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවානේ ඕන තරම් ඔය ක්‍රියේටිව් වැඩ කරන විදිහ උගන්වන. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ප්‍රොමෝට් වෙනකොට මේ වේස්ට් කියන ඒවා improperly dispose වෙන එක අඩු වෙනවා. හරිද? එතකොට වෙන්නේ හරිම ලස්සන පරිසරයක් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. In some cases countries like Japan ජපානයේ වගේ රටවල් වල සුපර් මාකට්ස් වල පුතේ දැන් ඔය කඩදාසි බෑග් දෙනවනේ. සාමාන්‍ය මොන හරි බඩු දාලා කඩදාසි බෑග් ඉස්සර shopping bags දුන්නනේ. shopping bags කියන්නේ non degradable waste. එතකොට ඒවා හැමතැනම ගියාට පස්සේ ලොකු environmental pollution එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා වුණ පස්සේ කාලෙක කඩදාසි බෑග් වගේ දේවල් දෙනවා. සාමාන්‍ය පොඩි items දාලා පොඩි කඩදාසි බෑග් දෙනවනේ. එතකොට ඉස්සල්ලාම මේක ජපානයේ තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරේ. ඒ කඩදාසි බෑග් එක ඇතුළට ඔය තියෙනවනේ vegetable seeds, එළවලු seeds තියෙනවනේ, එළවලු වැට. ඒ වගේ ඒවා දාලා තියෙනවා වෙනම. දැන් මිනිස්සු Tamanගේ බඩු ටික ඒ බෑග් එකේ දාගෙන ගිහිල්ලා පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඔය බෑග් එක විසි කරනවා. විසි කරාට පස්සේ මෙතනදී වෙන වැදගත්ම දේ තමයි අර ඒකේ ඇතුලේ තියෙන vegetable seeds කොහේ හරි තැනක පැලවෙනවා. අර කඩදාසි කියලා කියන්නේ මේ දි รา පත් වෙන දෙයක්නේ. කඩදාසිය දි รา පත් වෙලා අර එළවලු ඇට ටික පැලවෙනවා නිකන්. බලන්න ඒක මොනතරම් ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එකක්ද කියලා. හරිද? ඒක හරිම ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එකක්. ජපානයේ කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියේටිවිටි එකේ මැක්සිමම් ලෙවල් එකේ ඉන්න රටක්. මෙයාලා හොඳ ක්‍රියේටිව් මිනිස්සු තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න අන්න ඒ විදිහේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. waste disposal management විදිහට. And also this is making ornaments and also preparing biogas units. අපි මේක ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා preparing biogas units කියන්නේ compost pits. compost වලවල් නිර්මාණය කරන එක. හරිද? මෙන්න මේවා තමයි environmental friendly waste disposal methods. Reuse, recycle, making ornaments and preparing biogas units. Okay? So if you have this question in your paper, you can write those answers by memorizing the slides which I showed you. මම ඔයගලන්ට පෙන්නපු slides මතක් කර ඔයගලන්ට මේකට උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන් මේක ආවොත් exam එකේදී. Okay. So the second question of the fifth one අංක 5 දෙවෙනි එක write 3 reasons for increasing demand for energy. Increasing demand energy වලට නැත්තම් බල ශක්තියට ශක්තියට demand එක වැඩි වෙන්න බලපාපු reasons තුනක් තමයි අහන්නේ. reasons තුනක්. First one is increase in population.
අපිට එනර්ජි වැඩියෙන් ඕන වෙන්නේ ප්‍රධාන පළවෙනිම දේ තමයි population එක වැඩි වෙනකොට. ලෝකේ ජනගහනය වැඩි වෙන්න population එක වැඩි වෙන්න එනර්ජි යූස් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට increase in population ඒක තමයි පළවෙනි උත්තරේ. දෙවෙනි එක තමයි increase in consumer needs. consumers කියන්නේ පාරිභෝගිකයෝ. මිනිස්සු වැඩි වෙනවහම ශක්තිය වැඩිපුර ඕනේ. ඊට පස්සේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා consumer needs මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාව වැඩි වෙනකොටත් එනර්ජි වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඊළඟට progress in the industrial activities නේද? දැන් ලෝකේ දියුණු වෙනකොට industrial activities play a major role in the economy. ආර්ථිකයේ ලොකු කොටසක් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන එකෙන් කරනවා. නැත්නම් කර්මාන්ත ශාලාවලින්. එතකොට කර්මාන්ත ශාලාවලටත් පුතේ එනර්ජි ඕන වෙනවා. කර්මාන්ත ශාලා වැඩි වෙන්න එනර්ජි වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙනවා. When increasing the industries, so the demand for the energy is going high. Development of transportation. Transport එක ප්‍රවාහනයේ දියුණු වෙනකොට නේද? ඉස්සර නම් ඔන්න කෝච්චි වල එහෙම ගල් අඟුරු පාවිච්චි කරා. හැබැයි පස්සේ කාලේ මොනවාද ඩීසල් කෝච්චි තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එකෙන් යන කෝච්චි. සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්ට් එකෙන් තමයි මේ කෝච්චි run වෙන්නේ. එතකොට with the development of transportation the demand for energy goes high. transportation වල demand එක කියන්නේ methods වැඩි වෙන්න energy වලට තියෙන ඉල්ලුමත් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. improvement of living standards. living standards කියන්නේ පුතේ අපි ජීවත් වෙන pattern එකක් තියෙනවා. අපි ජීවත් වෙන විදිහ, ජීවන තත්ත්වය. ඒක වැඩි වෙනකොට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි පාරේ බස් එකේ අපිට ගමනක් ඕන වෙනකොට අපි යනවා පාරේ බස් එකේ. හරිද? ඊළඟට අපි මොන හරි උයනකොට ඔන්න දරලිප්ප පාවිච්චි කරලා උයනවා. අන්න එහෙම නම් ඊළඟට අපිට නාන්න එහෙම ඕන නම් අපි ලිඳෙන් වතුර ඇදගෙන නානවා. එහෙම අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අපි සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වෙන විදිහට. But when our living standards go high, අපේ ජීවන තත්ත්වය අපි ජීවත් වෙන විදිහ ටිකක් උසස් වෙනකොට නේද? So we need our own vehicles without using public transportation. අපි public transport use කරන්නේ නැතුව ඔන්න එතකොට අපිට ඕන වෙනවා මොනවද? අපිටම කියලා වාහනයක් ගන්න ඕන වෙනවා. දැන් එහා ගෙදර එක්කනා කාර් එකක් ගත්තොත් ඔන්න මෙහෙට ඕන වෙනවා වෑන් එකක් හරි Pajero එකක් හරි ඉන්ටර්කූලර් එකක් හරි අර පොඩ්ඩක් ෂෝ ඔෆ් එක තියෙනවනේ. ඒගොල්ලන්ට වඩා ටිකක් අරගෙන පෙන්නන්න. අන්න ඒ වගේ තවන්න ටිකක් ලොකු එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න දරලිපේ උයන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔන්න ගන්නවා මොනවද? රයිස් කුකර්ස් ගන්නවා, ප්‍රෙෂර් කුකර්ස් ගන්නවා. ඊළඟට ඔන්න ඔය විදිහට ඒ වගේ තියෙනවානේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්ස්, ලොකු බ්‍රෑන්ඩ්ස්. එනර්ජි වැඩිපුර යන ඒවා. ඔන්න ඒවට අපි පුරුදු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි ලිඳෙන් වතුර ඇදගෙන නාන්නේ ගෙදරට ෂවර්ස් හයි කර ගන්නවා. ඔක්කොම bathware items ටික හයි කර ගන්නවා. hot water showers ඔය වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට තේරෙනවා when the living standard goes high, the demand of energy is gone high automatically. අපි ජීවන තත්ත්වයේ වැඩි වෙනකොට අරවට තියෙන ඉල්ලුම එනර්ජි වලට තියෙන ඉල්ලුම නිකම්ම වැඩි වෙලා යනවා. The third one is write 5 effective use of energy at home. Very important thing. Now you know the electricity bills are high. නේද? ගෙවල් වල කරන්ට් බිල ගොඩාක් වැඩි. නේද? එතකොට ඔන්න දැන් මේ ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ මේ energy consumption එක එහෙම නැත්නම් මේ ශක්තිය පාවිච්චි කරන එක effective කියන්නේ පුතේ ඵලදායී විදිහට. ඵලදායී විදිහට අපි ගෙදරදී කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. Normally when you switch on a bulb or TV or something like that, so ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ඒක එහෙම්මම තියන්න. නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර යනකොට තැන් වල ඔන්න මේ කාමරේ ලයිට් එක දැම්මම ආය ඕෆ් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ වැඩේ කරගත්තා ගියා. ආය අම්මා එන්න ඕන පස්සෙන් ඒවා ඕෆ් කර. ඔන්න ඕවා තමයි පුතේ එනර්ජි වේස්ට් වෙන තැන්. හරිද? හැබැයි අපිට ගෙදරදී මේ එනර්ජි නැත්නම් මේවා effectively අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක switch on the bulbs only at the necessary place and time. අපිට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට කාමරේ නම් අපි ඉන්නේ අපිට මේ ගෙදර පිටිපස්සේ හට් එකේ එතකොට වැරැන්ඩා එකේ
හැමතැනම lights දාලා තියන්න ඕනේ නැහැනේ. It's unnecessary thing. If we are doing something inside our room, we can switch on the bulb in our room only. අපේ room එකේ විතරක් අපිට bulb එක පත්තු කරගන්න පුළුවන්. It's no need to switch on all the other places in the house. අපිට අවශ්‍ය නැහැ අනිත් හැමතැනම තියෙන bulbs දාලා තියන්න. ඒක එකක්. ඊළඟට and also use more effective electric bulbs. ඔය bulbs වලත් තියෙනවා categories. CFL bulbs තියෙනවා, normal bulbs තියෙනවා. එතකොට අර energy අඩුවෙන් යන bulbs තියෙනවා, CFC bulbs. ඒ වගේම LED, CFC and LED කියලා bulbs තියෙනවා. එන්න ඒවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් energy එක අඩුවෙන් යන bulbs. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒවා use කරන්න. Use more efficient electric bulbs. හරිද? ඊළඟට do not keep the door of the refrigerator open for long. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ කරන ලොකු වැරද්දක්. ෆ්‍රිජ් එකේ දොර ඇරියාම අරගෙන ඉන්නවා එක ගොඩාක් වෙලා තියෙන ඒවා අතකගා තෝර. එතකොට පුතේ අර කූල් එක එළියට එනවනේ. The cool is coming out. So here the energy is wasting. කූල් එක පවත්වාගෙන යනවා කියන්නේ ෆ්‍රිජ් එකක ඒකත් එනර්ජි එකක්. එනර්ජි ඉලෙක්ට්‍රික් පවර් එකෙන් තමයි ඒ කූල් එක මේන්ටේන් කරගෙන යන්නේ. අර දොර ගොඩාක් වෙලා අරගෙන ඉන්නකොට පුතේ ඔය කූල් එක එළියට එනකොට මොකද වෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක වැඩිපුර වැය වෙනවා ආපහු මේ ෆ්‍රිජ් එක කූල් වෙන්න. එතකොට එතන එනර්ජි වේස්ට් එකක් වෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය දේ අපි තීරණය කරගෙන ගිහිල්ලා දොර ඇරලා ටක් ගාලා ඒක අරගෙන දොර වහන එක තමයි හොඳ. නැත්නම් ෆ්‍රිජ් එක අරගෙන ගන්නේ මොකක්ද කියලා තීරණය කරන එක හොඳ නැහැ. ඊළඟට iron all the necessary clothes whenever possible at one time. You know that සාමාන්‍යයෙන් normally if you want to go out or school or tuition class or any place, we iron our clothes. අපි අපේ ඇඳුම් අයන් කරලා ලස්සනට ඇඳගෙන යනවා අපිට කොහේ හරි යන්න ඕන වුණාම. හැබැයි ඔය සැරින් සැරේට අයන් එක ස්විච් ඔන් කරන එකෙන් පුතේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගොඩාක් යනවා. හරිද? කරන්ට් එක ගොඩාක් වේස්ට් වෙනවා. If you can iron all the clothes what you need in a week at a particular time, it helps to use the energy of your house effectively. ඔයාලට පුළුවන් නම් පුතේ ඔයගලගේ සතියක විතර ඔයගලන්ට අඳින්න වෙන ඇඳුම්, ඔයාලගේ සතියේ යුනිෆෝම්ස් ටික, ඔයාලා ක්ලාස් යනවා නම් ඒ ඇඳුම් ටික, ඊළඟට අම්මලා ඔෆිස් යනවා නම් අම්මලාගේ සාරි, තාත්තා සතිය පුරාම අඳින ෂර්ට් ටික, කලිසම් ටික, ඔය ටික ඔක්කොම එක දවසක අයන් කරලා අරන් තියන්න පුළුවන් නම් ඔන්න එතන එනර්ජි සේව් වෙන තැන. එතන වේස්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. likewise ඕගලන්ට දැන් ඔය ගෙදරදී සාමාන්‍යයෙන් මේ එනර්ජි ඉෆෙක්ටිව්ලි යූස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තමයි ඔය උදාහරණ විදිහට කිව්වේ. හරිද? ඒ ඇවිල්ලා උදාහරණ ටික. හරි. ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් ඔය කම්මැලිකම යන්නත් එක්ක පසල් එකට යමුද? අපි යමු පසල් එක පුරවන්න. බලමු ආන්සර්ස් ටික පසල් එකේ. ඕගොල්ලෝ කරා නම් පසල් එක ඔන්න පසල් එක හරියට එන්න ඕනේ. බලමු අපි 1 by 1 බලමු පසල් එකේ කොහොමද එන්න ඕන ආන්සර්ස් ටික කියලා. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම ක්‍රොස් සෙක්ෂන්ස් ටික හරහට තියෙන ටික ෆිල් කරගෙන යමු. a cross හරහට ඒ වගේ under cross the first one හරහට තියෙන ඒ වගේ number 1 the largest island in the world largest island ඒක දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මොකක්ද කියලා largest island the answer is Greenland එක හරහට තියෙන්නේ Greenland එහෙම තමයි එන්න ඕනේ Greenland ඊළඟට across number 2 an alternative energy source number 2 alternative කියන්නේ පුතේ විකල්ප අපි යම්කිසි දෙයක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන එනර්ජි
source එක. ඔතන උත්තරේ biogas. Biogas. අපිට electricity power එක නැති වෙලාවට biogas වලින් current එක හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් නැති වෙලාවට විකල්පයක් විදිහට අපි පාවිච්චි කරන එක තමයි alternative කියලා කියන්නේ. Number 3, it is necessary for breathing for humans. It is necessary for breathing for humans. Oxygen. Oxygen තමයි මිනිසුන්ට හුස්ම ගැනීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ. Oxygen. And the fourth one, across fourth one is an area famous for brassware. We discussed about it early in the session today. පිළිම තලාව තමයි brasswares වලට famous. පිළිම තලාව. Don't miss the letters. එක letter එකක් හරි miss වුණොත් puzzle එක වරදිනවා. So the fifth one, the last one of the cross section. හරහට තියෙන වගේ අන්තිම එක. A natural environment. A natural environment. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතේ. මොකක්ද දන්නවද? ඔතෙන්ට එන්න ඕන උත්තරේ forest කියන එක. natural environment කියන එකේ එන්න ඕන forest කියන එක. හැබැයි මේ puzzle එක හදනකොට පොඩි mistake එකක් වෙලා තියෙනවා. මෙතන මේ මම මේ puzzle එක ගත්තේ past paper එකකින්. ඕගලන්ගේ grade එකේ past paper එකකින් තමයි මේ puzzle එක ගත්තේ. ඔතන මේ 9 15ට එනකොට තියෙන උත්තරෙත් එක්ක මේ අකුරු ටික එතෙන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ. එතන පොඩි mistake එකක් paper එක හදද්දි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ පස්වෙනි එක අතාරිමු. හරිද? ඒක අතාරිමු. හරි. දැන් ඔය තියෙන්නේ හරහට තියෙන ඒ වගේ උත්තර ටික. දැන් අපි බලමු down side නැත්නම් පහළට තියෙන උත්තර ටික මොනවද කියලා. පහළට බලමු පහළට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. First one, an animal that helps to propagation of seeds. Propagation කියන්නේ පරාගණය. ඒ කියන්නේ ඔය මේ ඇට වර්ග කියන්නේ ඔය තියෙනවානේ එක එක බීජ ඒවා තනින් තැනට අරන් ගිහිල්ලා පැලවෙන්න උදව් කරන සතෙක්. කවුද? දෙක හරහට. sorry පහළට. දෙක පහළට දෙක පහළට වවුලා bat තමයි එතන උත්තරේ වවුලා bat උත්තරේ bat වවුලා කෑම ඇට කියන්නේ මොන හරි පළතුරු කාලා එයා යනකොට අර ඒ පළතුරු වල තියෙන බීජ හැමතැනම හලාගෙන යනවා. එතකොට ඒවා තැන් තැන් වල පැලවෙනවා. bat. Number 6. Nature of these things can be identified by observing. අපි observe කරලා nature එක identify කරගන්න පුතේ clouds වල. clouds වලාකුළු වල තමයි අපි observations වලින් nature එක identify කරගන්නේ. clouds. Then seventh one, Sri Lanka is located in this ocean, Indian Ocean, no? So seventh one, Indian
Ocean. Indian Ocean. Eighth one, knowing the weather forecast is very important for this man. Weather forecast. කාලගණු නිවේදනය හොඳටම වැදගත් වෙන්නේ මේ කට්ටියටලු. කවුද? Fisherman. Fisherman. මොකද දීවරයෝ එයාලට තමයි මුහුදු යනකොට ගොඩක්ම කාලගුණ නිවේදනය කියන එක වැදගත් වෙන්නේ. Fisherman. 9. These are absorb the solar power and reduce the energy. අන්න solar power එක absorb කරගෙන current එක නිපදවන එකක් තමයි පුතේ උතෙන්ට එන්නේ solar panel. solar panel. ඔයාලා දැකලා ඇති වහලවල් වල මේවා high කරලා තියෙනවා. solar panel. solar panel. Dahaya. It is necessary for the existence of the life of living components. Living components. ජීවය රඳා පැවතීම සඳහා වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මේ අහන්නේ. මොකද්ද? Very easy. Water. වතුර නැත්තම් ජීවය රඳා පවතින්න හරිම අමාරුයි. Water. So these are the answers for the puzzle. puzzle එකේ මේ answers ටික. හරි. කොහොමම බලමු පුතේ අපි question number 8. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට 5 කරා 7 කරා දැන් 8ක් බලමුකෝ. 8 බලමු අපි. මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ බ්‍රේක් එකක් දෙනවා කියලා. දැන් ක්ලාස් එක තියෙන 8 වෙනකන්නේ. අපි 7:45ට නවත්තමු. එතකොට ඔයාලගේ එතන විනාඩි 15 හරි. දැන් මම විනාඩි 15ක් දීලා පටන් ගත්තත් එකයි. දැන් මෙහෙමම කරලා විනාඩි 15කට කලින් ඉවර කරත් එකයි. හරිද? හරි. අපි බලමු මේ චුට්ටක් ඉක්මනට. Name the narrow sea passage. Name the narrow sea passage that separates Sri Lanka from India and write the distance of the narrowest place between Sri Lanka and India. දැන් ඔන්න අහනවා පුතේ අර අපි කලින් කතා කරපු එක. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර තියෙන පටු මුහුදු තීරය narrow strip එක. මොකද්ද? Pork Strait. ඔයාලා ඒකට උත්තරේ දන්නවා. Pork සමුද්‍ර සංධිය. එතකොට narrowest place එකේ distance එක 32 kilometers. කිලෝමීටර් 32ක පටු මුහුදු තීරකින් තමයි මේක වෙන් වෙන්නේ. 32 kilometers. The answer for the first one of question number 8. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ රෝමාංක 1ට උත්තරේ තමයි මේ. So second one දෙවෙනි එක තමයි name 3 important places located in Sri Lanka. ලංකාවේ වැදගත් ස්ථාන 3ක්. හරිද? 3ක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන් 25ක් වුණා. ඔයාලට මෙතනදී ලියන්න පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝර්ට්ස් වල නම් ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉන්ටර්නැෂනල් පෝර්ට්ස් වල නම් ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වරායන් වල නම් ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට religious places නේද? Koneshwaram Hindu Temple, Tooth of මොනවද මේ The Temple of Tooth Relic, ඊළඟට රුවන්වැලි සෑය, ජයශ්‍රී මහා බෝධි, ඒ වගේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ගියාම පුතේ ඒ වගේ ඇහුවාම දැන් ආගමික ස්ථානම 3ක් ලියන්නත් එපා. හරිද? වරායක්, ගුවන් තොටුපළක්, ආගමික ස්ථානයක්, අන්න ඒ වගේ විවිධ කැටගරිස් වල තැන් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගත්තොත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ the administrative capital city අන්න ඒ විදිහට ඕගොල්ලෝ උත්තර ලියනකොට නැත්තම් ඕගොල්ලෝ ලියන්න එපා ජයශ්‍රී මහා බෝධි රුවන්වැලි සෑය මොනවාද මේ අබේගිරිය ජේතවනාරාම යන්න ඒ වගේ ලියන්න යන්න එපා උත්තර.
you should come up with different categories. ඔයගොල්ලෝ එක එක categories වලින් තමයි එන්න ඕන. උත්තර ගන්නකොට international ports වලින් එකක්, international airports වලින් එකක්, ඊළඟ religious places වලින් එකක්. Likewise you can write according to your choices. It's up to you. Third one, write a short description on the topic rapidly developing Sri Lanka. මෙන්න මේක වැදගත්. හරිද? Write a short description. පුංචි description එකක් ලියන්නලු rapidly developing Sri Lanka කියන topic එකට. rapidly developing Sri Lanka. ලංකාවේ rapid කියන්නේ පුතේ ශීඝ්‍ර වර්ධනය. අර එක පාරට වෙන වර්ධනය ගැන තමයි මේ කියන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පටන් ගන්න. අපි සිංහලෙන් ලියනවා නම් අපි කියනවා ශ්‍රී ලංකාව වර්තමානයේ වෙනකොට දකුණු ආසියාවේ තියෙන දියුණු වෙමින් පවතින ශීඝ්‍රයෙන් දියුණු වෙමින් පවතින රටක් කියලා අපි කියනවා. Sri Lanka is a rapidly developing country in the South Asia at present. අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. Sri Lanka is a rapidly developing country in the South Asia at present. හරිද? වර්තමානයේ දකුණු ආසියාවේ තියෙන රටවල් වලින් rapidly develop වෙන රටක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ අපේ ලංකාව. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන සමහරක් හොඳ projects නිසා තමයි මේ විදිහට ලංකාව rapidly develop වෙන්නේ. તો අපිට කියන්න පුළුවන් some outstanding development projects in the social and economic sectors have contributed towards this progress. හරිද? ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන දැන් අපි සමාජයේ වශයෙන් හරි ආර්ථික විදිහට හරි එක එක projects තියෙනවානේ, development projects. මේ projects නිසා තමයි මේ විදිහට ලංකාවේ ආර්ථිකය නැත්නම් ලංකාව ටික ටික නෙමෙයි rapidly develop වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් after 30 years war in Jaffna, now there is a tendency towards agricultural activities. දැන් අපි යාපනය ගත්තොත් පුතේ there were no any development project in taken place due to the war. අර යුද්ධය නිසා යුද්ධය තිබ්බනේ අවුරුදු 30ක් විතර ලංකාවේ උතුරු සහ දකුණ වෙනම වෙන් කරගන්න ප්‍රභාකරන් එක්ක අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ හැමදාම යුද්ධ කරන්න උනානේ. එතකොට මේ යුද්ධ නැත්නම් මේ war period එක නිසා Jaffna area එකේ කිසිම development project එකක් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. හැබැයි යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්සේ now it is emerging as a agricultural sector. ලංකාවේ කෘෂි කර්මාන්තයට ගොඩාක් දායක වෙන ප්‍රදේශයක් බවට දැන් Jaffna පත් වෙලා තියෙනවා. එහි වවන ගොඩක් දේවල් වවනවා. Vegetables, fruits like grapes and vegetables and also paddy cultivation. මේ ගොවිතැන පවා දැන් එහි කරගෙන එනවා. So it is emerging as a agricultural sector. හරිද? And also the international ports and airports. They also contribute. They are also contributed for the rapid development of our country. Earlier we had only one international airport. අපිට තිබුණේ එක international airport එකයි කලින්. But now we have two international airports. As well as earlier we had only 3 international ports. Now we have 3. So these international airports and ports contribute to maintain the relationship between the other countries in the world. In other words, we can say the international relationships. මේ අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා ලෝකයේ තියෙන අනෙක් රටවල් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන්න අපිට මේ international ports, international airports උදව් වෙනවා. එතකොට රටවල් වල ඉන්න නායකයෝ අපේ රටට එනවා මේ වගේ. අපිට යන්න පුළුවන් වෙනත් රටවල් වලට. එතකොට ඒ රටවල් වල consume කරන දේවල් බඩු භාණ්ඩ අපේ රටට අපි import කරනවා. අපේ ඒවා අපි export කරනවා. හරිද? අන්න ඒ විදිහට අපිට හොඳ interaction එකක්, හොඳ සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් මේ රටවල් අතර මේ port සහ airports නිසා. එතකොට එහෙම තමයි අපි rapidly develop වෙන්නේ. දැන් මේවා නැත්තම් if we are isolated, අපි තනි වෙලා හිටියනම් අපි කිසිම internationally relationship එකක් පවත්වන්නේ නැහැ රටවල් කිසිම ලෝකෙ කිසිම රටක් එක්ක. එතකොට we don't know what are the things happening around us. අපි දන්නේ අපි වටේ මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ. නේද? And also we
අපි නිකන් අර we don't know we don't know about newly things. අපි දන්නේ අලුත්ම දේවල් ගැන. දැන් when we talk about the waste management system, I showed you some pictures, no, which are practiced in the world. ලෝකේ මේ කරන දේවල් මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවා. Some environmental friendly waste management systems which are practiced in the world. හැබැයි අපිට දැන් අපි ඒව දන්නේ මොකක් හින්දාද? අපි දැන් මේ ලෝකෙත් එක්ක interaction නැත්නම් අපි inter relationship එකක් තියෙන නිසා. එහෙම නැත්නම් අපි ඒ කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඔහේ ජීවත් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට we can't see a development in our country. So those are the things which contributed to the rapid development of our country. ඒ ටික එකතු කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ විදිහට ලස්සනට පුංචි උත්තරයක්, මේකේ ලොකු උත්තරයක් නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, බොහොම පුංචි උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන් උත්තරයක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ සිංහලෙන් හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ රට දකුණු ආසියාවේ වේගයෙන් සංවර්ධනය වෙන රටක්. එතකොට ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ අපේ රටේ තියෙන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති. එතකොට මොනවාද? දැන් යුද්ධ එහෙම ඉවරනාට පස්සේ ඒ යුද්ධයේ තිබ්බ පැතිවල එහෙම ඇග්‍රිකල්චර්, ඒ කියන්නේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු එහෙම ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට ලංකාවේ තියෙන අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපළවල් සහ වරායන් නිසා අපිට ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන්න පුළුවන්. ඔහොම when we write them in English, we can say that Sri Lanka is a rapidly developing country in the South Asia at present, and also the development projects which are taken places in economic sector, in the social sector and economic sector contribute for this developing progress. And also after 30 years war, the Jaffna district is emerging as an agricultural sector, and also the international ports and airports, you can mention the name also, ඒ වගේ නම් එක්කම ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන්, contribute to maintain the good interrelationship around the world. Likewise, you can build your own answer. Okay, ඔයගලන්ට පුළුවන් හොඳ answer එකක් ඒ කරුණු වලින් හදලා ලියන්න. ඒ විදිහට තමයි අපි description එක ලියන්නේ. හරිද? Okay, and when comes to the question number 6, it is also there are very little questions. බොහොම පුංචි questions ටිකක් තමයි පුතේ question number 6 එකේ තියෙන්නේ. Very easily you can write down the answers. Here there are only 2 questions. Okay, the first one is write an item each that can be made by using following discarded waste materials. මෙතන අහනවා පුතේ මේ දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට items තුනක්. මේ items තුන මේ තුනෙන් හදන්න පුළුවන් items නැත්නම් මේ waste materials වලින් හදන්න පුළුවන් items එක ගාන ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එක තියෙන්නේ coconut shells. Very simply you can say spoons. පොල් කටු පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් coconut shells වලින් හැඳි හදන්න. හරිද? ඔන්න ඒක එකක්. ඊළඟ නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ලස්සන මේ ornaments හදන්නත් පුළුවන් coconut shells වලින්. electric bulbs වලින් lamps හදන්න පුළුවන්, ලාම්පු. pieces of clothes, you can make beautiful dresses or bags, or in other words doormats, anything. ඒ වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පින්තූර ටිකක් දීලා මේවා මේ එනර්ජි සෝස් එක නම් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ එක එක ෆොටෝ එකෙන් පෙන්නන එනර්ජි සෝස් එක. හරිද? letter A, electricity. letter A එකෙන් තියෙන්නේ electricity. Okay, letter B is solar power. සූර්ය ශක්තිය. මේ ඉරනේ තියෙන්නේ solar power. letter C, it is looks like a petrol shed, no? So fuel.
fuel. ඉන්ධන තමයි අපිට එතන තියෙන energy source එක. fuel. number D. sorry, letter D. D අකුරෙන් තියෙන පුතේ gas. gas තමයි ඒ තියෙන්නේ. letter E. it is also a type of energy. what is that? wood. wood. leaf. wood තමයි එතන තියෙන්නේ. Hi. So the remaining questions, you can answer them by yourself. They are so easy and you can find the answers from your textbook also. Make දෙක සහ තුන කියන ඒ වගේ answers ඔයගලන්ට textbook එක refer කරලා ගන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I selected some questions and and I decided them that may be somewhat difficult to you. හරිද? පොඩ්ඩක් difficult වෙයි කියලා හිතපු questions ටිකක් තමයි මම ඔයගලන්ට අරගෙන කරේ. Okay, so here the structure of a question paper. මේ තමයි පුතේ question paper එකක structure එක. So the most important thing is before writing the answers, උත්තර ලියන්න කලින් you should read the instructions clearly and follow them properly. හොඳට කියවලා ඒ instructions හොඳට follow කරන්න. ඒ කියන්නේ හරියට follow කරන්න. underline කරන්න තියෙන ඒවා underline කරන්න, circle කරන්න තියෙන ඒවා circle කරන්න, ඊළඟට උත්තර ලියන්න තියෙනවා නම් ලියන්න, true false දාන්න එකේ TF නම් දාන්න තියෙන ඒක කරන්න, හරි වැරදි නම් mark කරන්න තියෙන ඒක කරන්න. මොකද ඕගොල්ලෝ මොන දේ කරත් වැඩක් නැහැ. unless you follow the guidelines, ඔගොල්ලෝ guidelines use කරේ නැත්නම් follow කරේ නැත්නම් you will fail. ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් fail වෙනවා. මොකද you will lose the full marks. ඔගොල්ලෝ උත්තර දැන් underline කරන්න කියලා තියෙන එකක ඔගොල්ලෝ blank එක උඩ හිස්තැනේ නැත්නම් ඒ හිස්තැනේ උත්තරේ ලිව්වොත් හරිද? උත්තරේ හරි වුණත් වැරදි. because you haven't follow up the instructions. That's the reason. Okay, so please keep reminding. හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට මතක තියාගන්න. Third term test is the test which is going to measure your knowledge which you studied through the entire year. ඔයගොල්ලෝ මුළු අවුරුද්ද පුරාම ඉගෙන ගත්ත දේවල් measure කරන තැන තමයි පුතේ මේ third term test එක කියලා කියන්නේ. හරිද? So එතනින් තමයි ඔයගොල්ලෝ හරියට ඉගෙන ගත්තද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන තැන. So you have a very valuable period of time. Now ඔයගලන්ට තියෙනවා exam එකකට කලින් ලොකු නිවාඩුවක්. So here we are to support. අපි මෙතන ඉන්න ඔයගලන්ට support කරන්න. We are giving a great support to you. And so your responsibility is please go through the recordings. මේ recordings අරගෙන website එකෙන් recordings බලන්න. හොඳට practice කරන්න, හොඳට ලකුණු ගන්න. Because learning is the most important thing. කිසිම කෙනෙකුට ගන්නත් බැරි, කිසිම කෙනෙකුට දෙන්නත් බැරි දේ තමයි පුතේ এডুকেෂන් කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි කෙනෙකුට තියෙන්න ඕන හොඳම දේ. So මේ ඉගෙන ගන්න තියෙන කාලේ හොඳට ඉගෙන ගන්න. මේ ඇවිල්ලා ඔන්ලයින් platform එක කියන්නේ ඔයගලන්ට හොඳ platform එකක් නේද? ඔයගලන්ට තැන් වලට යන්නද, ඔයගලන්ගේ වෙලාව අපත යන්නෙත් නැහැ. සල්ලි වැය වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කොහෙට හරි පන්තියකට යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ බස් දෙක තුනක ගිහිල්ලා වෙහෙස මහන්සි වෙලා යන්න ඕනේ. Now here the technology is in front of you. Now නේද? දැන් තාක්ෂණය ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක හොඳට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් දැන් මෙතන හොඳ ටීචර්ස්ලා කට්ටියක් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට හැම සබ්ජෙක්ට් එකක්ම උගන්වනවා. හොඳට මේකේ බෙනිෆිට් එක අරගෙන හොඳට third term test එකට ලෑස්ති වෙන්න. එතකොට දැන් මේ seminar series ඉවර වුණාම පුතේ ඔයගොල්ලෝ යන්නේ grade 7 වලට යන්නේ ලබන අවුරුද්දේ. grade 7 class එක ඔයගොල්ලන්ට grade 7 වලට තියෙන geography class එක තියෙන්නේ on every Fridays from 7 to 8:30. 7 ඉඳලා 8:00 වෙනකන් තියෙන හැම සිකුරාදාකම February මාසේ ඉඳන් regular classes පටන් ගන්නවා. If you want to join, please join with us. We will lead you to get best marks in your examinations. ඔයගොල්ලෝ join වෙන class එකට අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද exam එකේදී
හොඳට perform කරලා හොඳට ලකුණු ගන්නේ කියන එක. ඉතින් එහෙනම් hope that you will join with the regular classes also. Until then, before that, I thought that you all got the things what I tried to teach you. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තේරුණා කියලා උගන්වපු දේ. තේරුණා නම් yes කියලා දාන්න බලන්න කමෙන්ට් එකක්. නැත්තම් no කියලා හරි දාන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අට වසරටත් තියෙනවා පුතේ classes. grade 8 වලටත් තියෙනවා. grade 8 වලට තියෙන Thursday. අනිත් subjects වල ඒවා දැනගන්න ඕන නම් පුතේ website එකට යන්න. website එකේ ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මේ මෙහෙට call එකක් දීලා හරි ඒ classes තියෙන timetables දැනගන්න පුළුවන්. Hari, okay. Thank you so much for your good comments. Okay. And you can join for all English and Sinhala medium classes from grade in secondary level from grade 6 to 9. 6 වසරේ ඉඳලා 9 වසර වෙනකන් හැම සබ්ජෙක්ට් එකටම සිංහල මීඩියම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාසස් මෙහි තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රයිමරි ක්ලාසස් උත් කරනවා. ඒක ඔක්කොම ඔයගලන්ට වෙබ්සයිට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. So, until we meet again, thank you for joining with us and goodbye, good night to everyone.